trẻ thế. Trông trẻ quá, không nhận ra. Khéo. Thật luôn. Chắc là Quay à? Hay chụp? Quay. Quay sao chị không để chú ấy? Nó vướng cái ghế. À. Con chắc được. Okay. Con vướng máy của em. Ok, thế là được. Chị chặn cái cốc việc được. Có đây được rồi mà. Khoan. Dạ. Em check lại cho em tí. Cái mà Phan Cô nói ngày hôm nay là cái về tôn giáo và khoa học chứ hay là cái gì? Sao không, hai cái nữa là nó được cho nó hay nó sẽ là những nghiên cứu về tôn giáo khoa học. Tức là bởi vì là có một số người tham gia rồi chương trình này trước. Còn cái phần này nó chỉ là ứng dụng của cái chương trình nghiên cứu thôi. Dear professors, colleagues, I'm very honored to introduce Professor Michael Banco, our old friend, good friend of us. He has been here for maybe 2 weeks for the project of Dr. Hoa, and today I'm very grateful to introduce Professor Michael Banco. We come from Slovakia, University of Bratislava, right? Yeah. He's not only focused on philosophy, but also in religion, in ethics, and especially on the measure of philosophy of religion and the competition or the religion between the relation between philosophy and religion, as well as religion and science. And you know that faith and religion is the maybe the main concept, the main measure of our traditional philosophy. So today, our group is on natural science philosophy. Philosophy of natural science, or philosophy of science. Our group very happy to hear you introduce firstly on your project, and especially focus on the relation between religion and science. Yes, of course. And firstly, I introduce you Professor Nguyễn Hoàng Hải, who's Vice President of Hanoi National University, the leader of our group. His major on chemistry. No. Physics. Sorry, physics. But he's good at many major. As well as religion too. Professor Tuấn, who's in charge of the head of philosophy faculty in Hanoi National University, and Dr. Phong, our vice director, and as well as the professors and researchers of our institute, as well as faculty of philosophy in Hanoi National University. And today you have maybe you will spend 1 hours or more on presentation, and Dr. Tuấn will help you to briefly translate into Vietnamese, and maybe introduce some our size question to you, comment and question, and we spend maybe 2 hours on this discussion. Okay, so
everybody, we have to the Professor Michael Banco, please. So thank you, Professor Long, for this kind and warm introduction. It is always a pleasure for me to come back to Hanoi to meet you and to cooperate with you. I have to say that this is my fourth time in Hanoi, I think. But it has been 2 years since my last trip in January 2020. And as we all know, then the pandemic happened and travel was severely restricted. So not only could I not come to Hanoi, but I could not go to many other destinations that I had planned to go to. So now I'm all the more I'm happy that after 2 years I can be back in Hanoi. Xin cảm ơn giáo sư Đông và cảm ơn, xin chào tất cả các bạn. Thì tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay. Thì như mọi người đã biết thì đây là lần thứ 4 đúng không? Tôi được đến Hà Nội rồi. Tuy nhiên thì do tình hình dịch bệnh, thế nên là 2 năm vừa rồi thì tôi không được đi đâu cả, đúng không? Và ngay khi mà chúng ta tình hình nó quay trở lại bình thường thì một trong điều đầu tiên là tôi đã đến Hà Nội để trình bày với các bạn ngày hôm nay. But when I do come to Hanoi, it's not only because of good weather and even better food and nice people whom I meet, but it's also about meeting researchers and learning from you. So I really appreciate the exchange of ideas that we can have, because I believe that our Western perspective on things is not complete without actually learning from other contexts, like Southeast Asian contexts. Thì mỗi khi quay trở lại Việt Nam thì cái điều này nó không chỉ là cái giá trị ở cái chỗ là cái thời tiết đẹp hay là con người và thức ăn tuyệt vời ở đây, mà tôi đánh giá rất là cao cái năng lực, cái nghiên cứu khoa học và cái khả năng mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau một số các cái ý tưởng nghiên cứu. Vì thế thì ngày hôm nay thì tôi hy vọng là sẽ nhận được rất nhiều các cái chia sẻ, các cái câu hỏi và các cái ý tưởng của các bạn. As was already said today, I would like to speak on 2 things today. The first one, it will be quite short, but it's a short introduction of the research project I'm now doing under the Templeton Foundation. And I would like to explain what the project is about, and I would like to invite people from your institute, those who find the topic interesting, to join me in the project. Thế thì hôm nay ở đây thì tôi muốn trình bày 2 cái nội dung. Đúng không? Cái nội dung thứ nhất mà tôi muốn trình bày với các bạn là về một cái chương trình nghiên cứu, một cái đề án nghiên cứu mà tôi đang thực hiện dưới sự tài trợ của quỹ John Templeton. Thì cái chương trình nghiên cứu này thì tôi dự kiến là nếu có thể thì tôi muốn mời một số các cái thành viên ở trong nhóm của các bạn tham dự nghiên cứu chung với tôi, nếu mà mọi người cảm thấy là cái vấn đề này hấp dẫn với cái và cũng phù hợp với khả năng nghiên cứu của các bạn. And then my second part will be a paper, a presentation that I have prepared for us to discuss today, and that's a paper on the relationship between religion and science. It's this second file here. And I would like to present a case study on Western discourse. And when we say Western discourse, it is clear that in the West, Christianity is the religion, the predominant religion still. So it will be a case study on the Christian theology and its relationship to science. Cái nội dung thứ hai mà tôi sẽ trình bày hôm nay thì đấy là một cái bài thuyết trình của tôi về cái mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo. Nhưng ở đây thì tôi xin phép chỉ trình bày một cái khía cạnh của vấn đề thôi, tức là từ cái góc độ phương Tây. Mà chúng ta biết thì cái tôn giáo ở phương Tây thì chủ yếu là Kitô giáo. Vì thế ở đây thì chúng tôi sẽ trình bày về cái mối quan hệ giữa cái Kitô giáo và với khoa học. Okay, so let's
go to this project, as you can see, the overall topic of my research revolves around the question, how do the current developments in science and technology influence our understanding of the human being? And I want to look at scientific and philosophical and religious perspectives. Thì trước hết thì tôi xin phép trình bày về cái dự án nghiên cứu của tôi. Thế thì như các bạn thấy ở trên màn hình thì cái đề án nghiên cứu của tôi thì nó xoay quanh một cái câu hỏi cơ bản. Đấy là cái sự phát triển hiện nay của khoa học và công nghệ thì có ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức của chúng ta về tồn tại người. Và tôi muốn tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này từ hai cái góc độ, đúng hơn là từ ba góc độ, tức là từ góc độ của khoa học, của triết học và tôn giáo. And the specific title of the project that got funding from the John Templeton Foundation in the United States is the following: the future of Imago Dei religious anthropologies. Imago Dei means to be created in God's image. So the future of these anthropologies that are based on the idea that humans are created in God's image in the context of the new challenges of artificial intelligence, technology, and transhumanism. And I want to, hopefully, with your help, I want to do a comparative study of Central European and Southeast Asian perspective, so Vietnamese perspective. Cái tiêu đề của nghiên cứu mà chính thức, cái tiêu đề chính thức mà được tài trợ bởi quỹ John Templeton, đúng không? Thì như các bạn thấy ở trên hình thì đấy là tương lai của hình ảnh của Chúa, đúng không? Cái khái niệm Imago Dei ở trong tôn giáo học thì nó là nói đến cái quan niệm ở trong Kinh Thánh là con người được tạo ra bởi Thiên Chúa theo hình ảnh của Chúa. Đấy, thế thì cái tiêu đề nó tức là tương lai của, đúng không? Hình ảnh của Chúa, nhân học tôn giáo trong bối cảnh của những cái thách thức mới của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chủ nghĩa siêu nhân loại, đúng không? Một nghiên cứu so sánh giữa cái góc độ của khu vực Trung Âu và khu vực Đông Nam Á. Đấy, thế thì tôi muốn tìm hiểu xem là cái quan niệm của con người, đúng không? Về cái chuyện là con người là hình ảnh của Thiên Chúa, con người được Thiên Chúa tạo ra, đúng không? Cái quan niệm về bản chất con người theo nghĩa đó thì nó có gì thay đổi trước những cái biến động, trước những cái thách thức mà khoa học hiện nay đặt ra, cụ thể là cái công nghệ về trí tuệ nhân tạo và cái chủ nghĩa siêu nhân loại, đúng không? Và hy vọng với sự giúp đỡ của các bạn thì tôi có thể làm được một cái so sánh giữa cái góc độ của cái khu vực Trung Âu, đúng không? Của tôi, đúng không? Và khu vực Đông Nam Á của các bạn. This is the website of the John Templeton Foundation, and currently the big project scheme that they are now supporting in Central and Eastern Europe. It's called New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe, and you can see that the grant amount is about almost $3 million. They're giving to various partners in Central and Eastern Europe in support of researching these relationships. Ở trên hình thì các bạn nhìn thấy đây là cái trang của cái quỹ John Templeton, đúng không? Và đây là cái chương trình lớn của họ, một cái chương trình mà có cái ngân sách lên đến khoảng 3 triệu đô la. Đúng không? Tên của cái chương trình này là những cái chân trời mới cho khoa học và tôn giáo ở Trung và Đông Âu. Đấy, thì họ tài trợ cho một số những cái nhà nghiên cứu ở trong cái khu vực này. John Templeton Foundation works closely with the Ian Ramsey Center for Science and Religion under the Faculty of Theology and Religion, Oxford University in England. They are the coordinating institution for Central and Eastern Europe. So, and it is because of their help and the money that I received for my project that 4 people from your institute can come to Slovakia and spend 10 days with us discussing things, participating in a conference, and hopefully exchanging scientific ideas when you come. Yeah? Cái quỹ John Templeton này thì hiện nay họ đang làm việc một cách mật thiết với một cái trung tâm về khoa học và tôn giáo của Đại học Oxford, đúng không? Và theo cái chương trình tài trợ của quỹ này thì chúng ta, nếu mà các bạn tham gia ở trong chương trình thì chúng tôi có thể tài trợ cho 4 học giả của Việt Nam, đúng không? Sang Slovakia để trao đổi học thuật ở bên đó. So under this project, my team and I will explore existing and develop new responses to the transhumanist challenge with an aim to develop fresh
constructive views able to engage intelligibly those promoting the goals of transhumanism, and to some extent even those who promote the so-called post-humanism and human-like artificial intelligence. Trong cái dự án nghiên cứu này thì cái nhóm của tôi thì sẽ tìm cách để đưa ra những cái câu trả lời, những cái phản hồi mới cho những cái thách thức của chủ nghĩa siêu nhân loại, và tìm cách để đi đến một cái cách nhìn có tính kiến thiết, để làm thế nào để có thể đối thoại được với những cái mục tiêu của chủ nghĩa siêu nhân loại và thậm chí là chủ nghĩa hậu nhân loại, và cũng như là những cái phát kiến mới về trí tuệ nhân tạo và robot giống con người. My hope is that we can conduct our analyses and comparisons and critical reflections against the background of our own socio-political and historical experience as Central European and Vietnamese scholars. And we know that our historical experience overlaps to some extent because of similar histories between our nations under socialism. We will explore how our complicated history in Central Europe and its corresponding meta-narrative frameworks influence attitudes and behaviors and reflection on set topics compared with typical answers that we can identify with the Vietnamese or Southeast Asian context. Thế thì chúng ta đều biết là cái khu vực Trung Âu, đúng không? Slovakia của tôi, đúng không? Cũng như là Việt Nam các bạn thì nó có những cái tương đồng nhất định về mặt lịch sử trong quá khứ liên quan đến cái khối chủ nghĩa. Thế thì ở đây thì tôi muốn là đi tìm hiểu hay là nghiên cứu những cái tương tác giữa các cái quan điểm về thần học, về triết học, về tôn giáo, đúng không? Với các cái phản hồi, phản ứng của con người, cái cách hiểu biết của chúng ta về con người, đúng không? Ở trong, và so sánh nó giữa hai cái khu vực này, đúng không? Dựa trên cái sự tương đồng như thế. The big questions the project will address are: how should we conceive of the nature of the human being and of human personhood in the age of the cyborg? Can the traditional mainstream Christian theological notions of human uniqueness or distinctiveness be still maintained in the face of these developments? Or should they be abandoned and radically reinterpreted, reformed? Is there, or should there be, a religious anthropological vision of transhumanism, or even post-humanist theology? Do scientific theories or environmental philosophies offer more appropriate and theoretically more successful conceptual frameworks or resources to address this challenge? Or should we rather adopt a secular vision of reality and relegate the human being to the Marxist category of homo faber? That's an option too, that we need to think critically about. How did the 40-year experience of Marxist ideology influence the perspective of scientists and researchers in Slovakia and in Vietnam on our research topic? How do we justify, or how do we ground human dignity and the notion of universality of human dignity and value if we adopt a transhumanist vision of the world and human nature? How does one approach these questions relative to one's meta-narrative framework and concrete historical experience? So these are the kinds of big questions that I would like to explore. Thế thì cụ thể thì có một số những cái câu hỏi rất là quan trọng, đúng không? Mà cái đề tài nghiên cứu của tôi muốn giải đáp. Nó cụ thể đấy là ví dụ như câu hỏi là chúng ta sẽ nhận thức như thế nào về cái gọi là bản chất, đúng không? Bản chất của con người với tư cách là tồn tại người, cũng như là với tư cách là nhân vị, đúng không? Trong cái thời đại của cyborg, tức là của những cái robot hay là của con người mà được cơ khí hóa, đúng không? Rồi là liệu là cái thần học Kitô giáo, đúng không? Thần học Kitô giáo của cái trường phái chính thống ấy, thì cái quan điểm của nó về con người, về cái tính đặc thù của con người,
đúng không? Thì nó có thể được bảo tồn, đúng không? Trước những cái thách thức hay là trước những cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo rồi của cái chủ nghĩa siêu nhân loại, hoặc là nó sẽ bị gạt bỏ, hoặc là cần phải có một cái sự thay đổi cơ bản nào đó trong cái quan niệm về của Kitô giáo. Có thể, hoặc là cái câu hỏi là có cần thiết phải có một cái, cần phải phát triển một cái quan niệm mới về nhân học tôn giáo ứng với cả cái chủ nghĩa siêu nhân loại hoặc là cái chủ nghĩa hậu nhân loại hay không. Rồi liệu những cái lý thuyết khoa học hoặc là cái triết học sinh thái có thể cung cấp cho chúng ta những cái câu trả lời tốt hơn cho cái việc là cung cấp cho chúng ta những câu trả lời tốt hơn một cách có hệ thống để chúng ta giải quyết được những cái thách thức đó hay không. Hay là chúng ta có thể là một cách đơn giản hơn thì chúng ta có thể bỏ qua cái vấn đề tôn giáo và quay trở về chấp nhận một cái thế giới quan vô thần, đúng không? Chấp nhận cái hiện thực và quy giảng con người về cái phạm trù con người hiện thực, con người của sản xuất vật chất theo kiểu Marxist, đúng không? Rồi cái câu hỏi là liệu 40 năm kinh nghiệm, đúng không, dưới ảnh hưởng của thế hệ tư tưởng Marxist thì có ảnh hưởng gì đến cái quan niệm của các cái nhà khoa học cũng như các nhà nghiên cứu ở Slovakia và ở Việt Nam, đúng không? Trong cái vấn đề mà chúng tôi đặt ra ở đây, chúng ta sẽ hiểu như thế nào, đúng không? Hay là chúng ta phải luận giải như thế nào về vấn đề phẩm giá người và cái quan niệm về cái tính phổ quát của phẩm giá người và giá trị con người nếu như chúng ta chấp nhận những cái lập trường, những cái quan điểm của chủ nghĩa siêu nhân loại, đúng không? Những cái quan điểm của họ về cái vấn đề về bản chất con người hoặc là về cái sự tồn tại của con người trên thế giới. Làm cách nào để chúng ta có thể tiếp cận những cái câu hỏi như vậy trong tương quan với một cái hệ thống, một cái mạng phức hợp các cái lý thuyết của chúng ta, đúng không? Cả về lý thuyết hữu thần lẫn vô thần, đúng không? Cả lý thuyết về cái tính cố hữu lẫn tính siêu việt của tồn tại người, và với cả trong tương quan với cả cái kinh nghiệm lịch sử cụ thể của chúng ta. So let me introduce to you just using 3 slides in a short presentation here, just 3 slides to speak about transhumanism, for us to be on the same ground, so to speak, so that we each have an idea of what we're talking about here. So the definition and goals of transhumanism. Transhumanism is a class of philosophies that seek to guide us towards a post-human condition, evolutionary speaking. Transhumanism shares many elements of humanism, including a respect for reason and science, a commitment to progress, and a value of human existence in this life. Transhumanism differs from humanism in recognizing and anticipating the radical alterations in the nature and possibilities of our lives, resulting from various sciences and technologies. Thế thì ở đây thì trong cái chương trình nghiên cứu này thì chúng tôi có đề cập đến một số các cái khái niệm mà có lẽ là nó cũng khá là xa lạ với một số nhà nghiên cứu ở đây, thì để giúp chúng ta có một cái khởi điểm chung, đúng không? Để trao đổi thì tôi xin phép được trình bày một chút về những cái khái niệm này. Trước hết là về cái khái niệm về transhumanism, tức là cái tạm dịch, chúng ta tạm dịch là chủ nghĩa siêu nhân loại. Thế thì cái chủ nghĩa siêu nhân loại này thì nó là cái gì? Chủ nghĩa siêu nhân loại thì nó được định nghĩa nó là một cái trường phái triết học, một cái quan điểm triết học. Trong đó thì nó tìm cách định hướng cái nhận thức của chúng ta, đúng không? Đến một cái giai đoạn gọi là giai đoạn hậu nhân loại. Ở đây thì chúng ta hiểu là theo cái nghĩa là cái sự tiến hóa của con người theo cái phương hướng hậu nhân loại, tức là chúng ta thấy bản chất con người nó sẽ thay đổi đi và khác xa với cái bản chất con người hiện tại. Chúng ta hiểu như vậy. Thế thì chủ nghĩa siêu nhân loại này thì nó cũng có một số điểm chung với, đúng không? Với chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa nhân loại cũng được. Tức là nó cũng thừa nhận cái vai trò của lý tính và của khoa học. Nó cũng thừa nhận cái sự phát triển, nó cũng đánh giá cao cái vai trò của tồn tại người hoặc là của cái tồn tại người được cơ khí hóa, đúng không? Trong cái cuộc sống này. Tuy nhiên thì chủ nghĩa siêu nhân loại này thì nó sẽ khác với chủ nghĩa nhân văn ở chỗ, đúng không? Là nó thừa nhận, đúng
đúng không? Và nó dự kiến trước, đúng không? Cái sự thay đổi một cách bước ngoặt, một cách dứt khoát về bản chất người trong tương lai. Cái khả năng là bản chất con người sẽ thay đổi một cách là dứt khoát khác hẳn với cái bản chất mà con người chúng ta vẫn đang quan niệm như này trước những ảnh hưởng và trước những cái sự vận dụng của khoa học và công nghệ hiện đại. The intellectual and cultural movement, transhumanism is an intellectual and cultural movement that affirms the possibility and desirability of fundamentally improving the human condition through applied reason, especially by developing and making widely available technologies to eliminate aging and to greatly enhance human intellectual, physical, and psychological capacities. This is from the Transhumanist Declaration, frequently asked questions also that they posted on their website. Some transhumanists tend to see humanity as a link in the evolutionary chain of consciousness. Humanity's value thus comes from its being a source of potential to create or prepare the way for new orders of sentient beings, which takes us beyond classical transhumanism to posthumanism. So this evolution, the current human species is just one stage in this larger evolution. And transhumanists want to expedite, make it faster, this development, by using technology, so that we can exit this stage of being human and go to a higher level. Thế thì cái chủ nghĩa siêu nhân loại này thì nó không chỉ là một cái trường phái triết học hay là một cái hệ tư tưởng, mà nó còn cả một cái trào lưu văn hóa kèm với nó nữa. Cái chủ nghĩa siêu nhân loại này thì nó thừa nhận cái khả năng và nó hướng đến một cái sự phát triển hay là sự siêu việt của bản chất người, của cái tồn tại người, đúng không? Dựa trên cái cơ sở là lý tính thực hành, đặc biệt là bằng việc là nó sẽ áp dụng các cái thành tựu của khoa học và công nghệ, đúng không? Tìm cách để mà giải quyết cái vấn đề lão hóa hay là để tăng cường các cái năng lực của con người, cả về năng lực trí tuệ lẫn năng lực về thể chất và tâm lý, đúng không? Đấy, và cái chủ nghĩa siêu nhân loại này thì cái khuynh hướng của nó là nó chỉ coi, đúng không, nhân loại, coi con người như là một cái mắt xích, một cái giai đoạn trong cái sự tiến hóa của ý thức mà thôi, đúng không? Tức là cái giá trị của con người thì nó ở chỗ là nó là một cái tồn tại, đúng không? Nó có khả năng ý thức và nó tạo điều kiện, tạo cơ sở để cho sự phát triển, sự tiến hóa của một cái tồn tại khác cao hơn, một tồn tại khác có ý thức tiến bộ hơn, đúng không? Và cái quan điểm như thế thì nó rất tất yếu, nó sẽ dẫn đến cái quan điểm của chủ nghĩa hậu nhân loại. Tức là theo nghĩa đấy thì chúng ta chỉ là con người nó không phải là mục tiêu của tiến hóa, nó không phải là đỉnh cao của cái chuỗi tiến hóa, mà nó chỉ là một cái hòn đá, đúng không, ở trên cái con đường tiến hóa đó thôi. Và cái chủ nghĩa siêu nhân loại này thì nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó thúc đẩy nhanh cái quá trình đấy, có thể vận dụng khoa học công nghệ để thúc đẩy nhanh quá trình đấy, để làm nó để vượt bỏ qua cái giai đoạn tiến hóa con người đến sang cái giai đoạn tiến hóa hậu con người đi. On the last slide, and I will just summarize it. Obviously, this movement introduces important ethical challenges, because it is questionable whether humans should strive for immortality, because this is really what it's about. Whether we should strive to get rid of almost all human limitations and basically recreate ourselves with the help of technology. Is it not true that then we'll lose our humanity? Is it not true that our sensibilities, our sense of empathy, for example, is connected to our fragility, to our limitations? And if we get rid of those limitations, are we still humans? Or do we become robots? These are huge questions. And the three, in the last line there, the three big new civil liberties that these transhumanists advertise, cognitive liberty, morphological freedom, and procreative liberty, they mean, in essence, that cognitive liberty means that I can implant any kind of chip or any kind of technology that will hugely expand my level of knowledge and memory, and it should be
without any limits. Morphological freedom means that I can replace any part of my body or enhance any part of my body so that I can be stronger, faster, or have more hands, or I'm not sure what actually they want. But morphological freedom means that I can do with my body whatever I want. And procreative liberty means that I can design my children the way I want them, with enhanced capabilities, or with a certain gender, with certain color of eyes. And these are highly questionable goals. Thế thì rõ ràng là cái chủ nghĩa siêu nhân loại này nó đặt ra những vấn đề đạo đức rất là sâu sắc đối với chúng ta, đối với tồn tại người. Khi mà chúng ta đang tìm mọi cách để thay đổi cái trạng thái tồn tại của chúng ta bằng khoa học, bằng kỹ thuật, bằng văn minh, đúng không? Thì điều này đặt ra cái câu hỏi là cái giới hạn của cái sự thay đổi này nó ở mức độ nào, đúng không? Đến khi nào sự thay đổi này nó sẽ đánh mất cái bản chất con người của chúng ta? Khi mà chúng ta dùng đủ mọi cách, ví dụ như chúng ta cố gắng làm thế nào để đạt được cái sự bất tử, hay là chúng ta có thể thay thế các bộ phận cơ thể bằng máy móc để kéo dài tuổi thọ của chúng ta, vân vân. Thế thì những cái việc đấy nó có làm thay đổi cái bản chất của con người hay không? Đúng không? Liệu là cái lòng trắc ẩn của chúng ta có còn tồn tại nếu như mà chúng ta không có một cái cơ thể yếu đuối này hay không? Nếu mà chúng ta bất tử, nếu mà chúng ta không sợ bệnh tật nữa thì chúng ta liệu có còn yêu thương nhau được không? Những vấn đề đạo đức như thế sẽ đặt ra với cái xã hội hiện đại. Và có 3 cái quyền mà cái chủ nghĩa siêu nhân loại thì người ta sẽ đấu tranh, đúng không? Đấu tranh đòi 3 cái quyền, đúng không? Thứ nhất là đấu tranh đòi cái quyền tự do về mặt tâm lý, về mặt nhận thức, tức là tôi có thể có quyền tự do để cấy ghép chip vào não bộ, hay là tải cái trí nhớ của tôi lên trên máy tính, hay là như thế nào. Tất cả những quyền đấy là tôi quyền tự do, không được phép ngăn cấm. Thứ hai là quyền tự do thay đổi cái cơ thể thể chất của chúng tôi, tức là tôi có thể thay thế tất cả các cái bộ phận trong cơ thể của tôi mà không bị ràng buộc gì cả, đúng không? Có thể dùng công nghệ để cải tiến cái cơ thể của chúng ta. Và thứ ba là cái quyền tự do tái tạo, hay có thể gọi là tự do sinh sản, tức là tôi có quyền can thiệp đến cái việc là tôi sinh con đẻ cái như thế nào, tôi có thể lựa chọn gen cho nó, hay là ưu hóa gen cho đứa trẻ con. Cái điều đấy nó, hay là thậm chí là công nghệ gen nó biến đổi gen gì đấy, và bây giờ thì thực ra chúng ta đang áp dụng rồi, nhưng mà cái câu hỏi đạo đức thì nó chưa được giải quyết. Yeah, so the big question is victory of transhumanism truly inevitable, right? And I hope with these teasers, these 3 slides that I showed you, it's to tease you into thinking about it and into hopefully joining me in this project so that we can think of these important questions together and come up with some ideas, some solutions maybe that we can publish together. And so yeah. Cái câu hỏi cuối cùng mà chúng ta sẽ đặt ra thì vậy thì liệu cái chiến thắng của chủ nghĩa siêu nhân loại nó có phải là tất yếu hay không? Và những cái trình bày của tôi vừa rồi, đặc biệt là với 3 cái slide vừa rồi, thì tôi hy vọng thì đấy sẽ là cái liều thuốc kích động, hoặc là mời gọi các bạn có thể chia sẻ với tôi một số các cái suy nghĩ về cái vấn đề như vậy. Okay. So let's now turn to my paper on the relationship between religion and science. Religion and science are often seen as incompatible terms. Some perceive that science and religion are locked in an eternal struggle. Today, however, scientists and religious scholars all over the world have been engaged in productive dialogues about religion, religious faith, and science. So the atmosphere is shifting towards a more generous conversation, not necessarily this animosity that we saw in much of the 20th century. Cái phần tiếp theo thì tôi xin trình bày một cái nghiên cứu của tôi về cái mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo. Thế thì như chúng ta đã biết thì cái mối quan hệ khoa học tôn giáo thì ở trong lịch sử nó khá là phức tạp. Mặc dù trong xã hội hiện đại ngày nay thì chúng ta thấy rằng là dường như là đang có một cái sự chuyển hướng, đúng không? Sang đối thoại giữa khoa học và tôn giáo, đối thoại mang tính kiến thiết giữa khoa học và tôn giáo. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại quá khứ một chút thôi, đặc biệt là trong thế kỷ 20 thôi, thì chúng ta sẽ thấy là cái mối quan hệ này nó tương đối là căng thẳng. Some may even ask if such dialogue is possible at all. From a Christian theological perspective, the question may also be asked, is there an authentic science
with which an authentic theology could and should be in dialogue with. Can science in any way enhance religion? Or, as we try to explore in our case study, Christian theology. Can Christian theology in any way enhance science? My short presentation today looks to answer these questions. Từ góc độ của thần học Kitô giáo thì cái câu hỏi có thể được đặt ra cụ thể là như sau. Liệu, đúng không, có thể có khả năng có một cái cuộc đối thoại, đúng không, giữa khoa học đích thực và thần học đích thực hay không? Từ góc độ khoa học thì liệu khoa học, đúng không, có thể có cách nào đấy để bổ sung bổ khuyết cho tôn giáo, hỗ trợ tôn giáo hay không? Và ngược lại thì trong cái nghiên cứu này của tôi thì chúng tôi sẽ bàn về cái vấn đề tức là liệu cái thần học của Kitô giáo thì nó có cách nào đó để bổ sung cho khoa học hay không? In the former socialist countries of Central and Eastern Europe, as well as in the West in general, the theory of an eternal conflict between science and religion held prominence for a significant part of the 20th century. Though the perception of an unending conflict between science and religion remains somewhat prominent even today, it is an inaccurate picture of the relationship of science and religion throughout history. Historically, the relationship has had at least 4 identifiable perspectives or characteristics. Yeah? First, there was this theory of irreconcilable conflict between religion and science. Second, there is the approach of independence. The third approach is integration. And the fourth approach is respectful dialogue between religion and science. Ở những khu vực các cái quốc gia Trung và Đông Âu có cái lịch sử xã hội chủ nghĩa thì chúng ta thấy là cái câu hỏi hay là cái quan niệm phổ biến về mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo thì đấy là cho rằng là nó có mâu thuẫn với nhau, nó không tương dung với nhau, đặc biệt là ở trong thế kỷ 20. Tuy nhiên thì cái quan niệm như vậy thì trên thực tế ở trong lịch sử ấy, thì nó không hoàn toàn chính xác, tức là không phải lúc nào khoa học và tôn giáo nó cũng quan hệ với nhau theo kiểu thù địch như vậy, đúng không? Cụ thể là về mặt lịch sử thì cái mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo thì nó thể hiện ở 4 cái khía cạnh như sau. Thứ nhất là cái lý thuyết cho rằng là như chúng ta biết là cái khoa học và tôn giáo là nó không tương thích với nhau, đúng không? Nó đối đầu với nhau. Thứ hai là cái lý thuyết cho rằng khoa học tôn giáo và tôn giáo nó là hai cái lĩnh vực độc lập với nhau, đúng không? Nước sông không phạm nước giếng. Thứ ba là cái quan niệm cho rằng là khoa học tôn giáo nó có thể dung hợp với nhau. Và thứ tư là cái quan niệm cho rằng là khoa học và tôn giáo nó có thể đối thoại một cách là tôn trọng lẫn nhau. So these 4 approaches still exist, and there are various groups of people. Some prefer the first one, others the second one, and I think we need to understand what these approaches are to better decide which one we should favor. So let's look at each of them a little bit. So the first one, irreconcilable conflict, is promoted in books written by 19th century writers such as Draper or White, but also later on in the 20th century by Soviet scientific atheism and the so-called New Atheist movement, which arose in the 1980s or so in the West, in Britain and in the United States. And among others, this New Atheist movement is represented by people like Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, Daniel Dennett. Thế thì trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút về 4 cái quan điểm này, về mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo này. Thế thì cái quan điểm thứ nhất, cái lý thuyết thứ nhất là về cái tính không tương dung giữa khoa học và tôn giáo. Thì cái quan điểm này thì có thể nói là thời điểm của nó thì xuất hiện ở thế kỷ 19 ở Mỹ, đúng không? Trong cuốn sách của một số các tác giả như là Draper và White. Sau đó thì ở thế kỷ 20 thì có lẽ là nó được tiếp tục và đẩy mạnh bởi các cái nhà khoa học Xô Viết, những nhà khoa học vô thần Xô Viết. Và gần đây hơn, đúng không? Thì cái quan điểm này thì nó thể hiện ở trong cái trào lưu là vô thần mới, đúng không? Với một số những cái học giả mà có thể điểm ra như đây là Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris và Daniel Dennett. Right, and these proponents of this view hold that there is no debate possible or no dialogue possible because science deals with facts and truths, whereas religion deals with superstition
So how can scientific facts have any dialogue with superstition? Right? That's basically the approach. Nếu như một cái quan điểm thứ nhất thì nó cho rằng khoa học tôn giáo là nó không tương dung và nó loại trừ lẫn nhau, thì cái quan điểm thứ hai, đúng không? Quan điểm về cái tính độc lập giữa khoa học và tôn giáo thì cho rằng nó là hai lĩnh vực, nó không có liên quan liên đới với nhau cả, đúng không? Khoa học thì quan tâm đến những cái sự thực, đúng không? Sự thực hiện thực kiểm chứng được, còn tôn giáo thì quan tâm đến những cái gì siêu thực, đúng không? Không kiểm chứng được, siêu tự nhiên. The independence approach is a bit more generous to the relationship of science and religion, even though, so they don't see necessarily a conflict, but basically they say each of these has their own separate spheres. They speak a different language, they use different methodology to analyze human experience, so they cannot really talk to each other because they live on two different planets. But they don't need to fight, but they should ignore each other basically. Thì cái quan niệm về tính độc lập này thì mặc dù thì nó cho rằng là khoa học và tôn giáo không cần thiết phải xung đột với nhau, nhưng mà cũng không cần thiết phải có tiếng nói chung gì hết, không cần thiết phải va chạm gì với nhau cả, bởi vì mỗi bên thì sử dụng một cái loại ngôn ngữ riêng, một phương pháp nghiên cứu riêng, giống như là sống ở hai hành tinh biệt lập với nhau vậy, không cần phải có dây mơ tiếng nói với nhau hết. The integration model involves religious scholars who attempt to accommodate new scientific discoveries such as the Big Bang theory or various theories of evolution or other scientific advances, and they want to integrate this knowledge into their theological understanding of the world and of humans in the world. Cái lý thuyết thứ ba, quan điểm thứ ba, tức là quan điểm về sự dung hợp giữa khoa học và tôn giáo, được gọi là quan điểm về sự dung hợp lẫn nhau giữa khoa học tôn giáo, nhưng cái này nó lại chỉ xuất phát từ phía những cái người có tôn giáo thôi, chứ không phải xuất phát từ phía các nhà khoa học. Tức là những cái nhà thần học thì muốn là du nhập những cái thành tựu, những cái phát kiến của khoa học vào trong cái hệ thống thần học của họ. Tức là họ phải du nhập như là lý thuyết về bùng nổ lớn Big Bang hay là lý thuyết về tiến hóa vào trong thần học, chứ không phải là theo chiều ngược lại, tức là các nhà khoa học không du nhập thần học vào trong khoa học. Such integration inevitably leads to modified understandings, theological understandings. So even the theological understanding of God and how He operates in the world are modified by these new scientific discoveries. So basically, theologians in this approach, they look at these scientific discoveries and they say we need to reinterpret certain key aspects of our religion in light of these new scientific discoveries, and that's how they integrate. Cách tiếp cận thứ tư, tức là cái đối thoại có tính tôn trọng lẫn nhau. Thì cái cách tiếp cận này thì thu hút được cái sự tham gia của khá là nhiều các cái nhà thần học cũng như là các nhà khoa học, và họ cho rằng là họ có thể đối thoại và chia sẻ với nhau cả từ cái nội dung lẫn cái phương pháp nghiên cứu về cái cách nhìn nhận của đôi bên về cái vũ trụ này, và có thể là ở một mức độ nhất định thì du nhập một số cái nội dung lẫn nhau. And then is the last approach, and that's respectful dialogue, which involves theologians and scientists viewing one another as partners in reflecting on and comparing methods of study about conceptual models, the orderliness of the universe, and non-repeatable events, which can be seen as the communication of information from God. So here the partners remain, keep their identity, keep their core views, but they try to understand each other and they try to influence each other without actually losing their core values. Ở trong cái cách tiếp cận thứ tư này thì cả hai phe, đúng không? Các nhà khoa học cũng như là các nhà thần học thì đều cố gắng giữ cái lập trường cơ bản của mình, nhưng mà họ tìm cách đối thoại với nhau để ảnh hưởng lẫn nhau, tìm cách ảnh hưởng lẫn nhau, chứ họ không thay đổi cái lập trường cơ bản của họ, nhưng mà họ cho rằng là họ có thể ảnh hưởng lẫn nhau được. So let's go to some theses that I want to propose to you for our further discussion. Thesis number one: until scientists and theologians or religious scholars in general deal with the prejudices which have been inherited from this perceived history of conflict, dialogue will be difficult if not impossible.
scientists as well as theologians need to get rid of prejudicial views, focus attention on a more accurate view of the historic relationship between science and religion, the possibility of cooperation, and of the positive influence between scientists and theologians. Tôi xin phép được đưa ra một số những cái luận điểm về cái mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo, dựa trên những cái kiến thức mà chúng ta vừa chia sẻ. Tôi xin phép đưa ra một luận điểm như sau. Cái luận điểm thứ nhất mà tôi muốn nói đến ở đây là có sự tồn tại của những cái định kiến rất là nặng nề về cái mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo trong lịch sử như chúng ta đã thấy. Và các cái nhà thần học và các nhà khoa học sẽ không thể nào mà đối thoại với nhau được chừng nào họ chưa xóa bỏ được những cái định kiến lịch sử đấy. Religious scholars must take into account what is going on in the world. They need to understand and relate to important new scientific discoveries. They must not ignore the questions people are asking, nor can they ignore new scientific discoveries, because to do so would alienate them from the wider world. And usually when that happens, they become more radicalized. Yeah? When you become isolated, and you perceive the outer world to be a threat to you, you become more fundamentalistic and more radicalized, and nobody wants that. Cụ thể là các cái người có lập trường tôn giáo thì cần phải quan tâm đến những cái gì đang diễn ra trên thế giới này. Họ cần phải hiểu và cần phải liên hệ với những cái thành tựu mới nhất của khoa học hiện đại, những cái khám phá mới nhất của khoa học hiện đại. Họ không thể gọi là dửng dưng trước những cái câu hỏi đó, bởi vì một khi mà họ làm như vậy thì họ sẽ tách biệt mình ra khỏi phần còn lại của thế giới và họ sẽ càng ngày sẽ càng trở nên cực đoan hơn. Thesis number 2: before starting a dialogue and thinking about what science and religion have to offer one another, the partners need to be identified to prevent misconceptions. So here is the critical question: what is authentic science? What is an authentic contemporary natural science? And likewise, what is an authentic religion or authentic theology? We need to be clear on this. We need to know who the partners are. Luận điểm thứ hai cũng là cái bước thứ hai sau khi mà chúng ta đã gạt bỏ được những cái định kiến đó rồi, thì cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải làm đấy là chúng ta phải xác định được một cách chính xác cái lập trường của mình. Xác định được một cách chính xác mình là ai, tức là chúng ta phải định nghĩa được một cách chính xác như thế nào là khoa học, như thế nào là khoa học tự nhiên, như thế nào là thần học đích thực. Vì khi đó chúng ta mới có thể bước vào một cái cuộc đối thoại mà không có những cái hiểu nhầm, hiểu sai được. So let's look at the post-Cartesian science and compare it to the Cartesian science. And I want to propose that we now live in a post-Cartesian science, and we need to understand this. So contemporary science has moved past the dualistic and mechanistic worldview it came to hold during the Enlightenment, which was first articulated philosophically 1 century earlier, before the Enlightenment, by René Descartes. This worldview, the Cartesian worldview, tried to separate the physical and spiritual worlds into two different ontological spheres. The physical world of bodies was supposed to be governed strictly by natural laws, and the spiritual world of minds by the divine will and values. The traditional theological doctrine of creation, which teaches the continual active personal engagement of the transcendent creator in his creation, became unnecessary in this scheme and was thus rejected. And so what came to the world stage instead was deism as a new religion. Deism, yeah? A God who is like a clockmaker. He gives the laws to the world, gives it some energy, and then lets it be. He never engages the world. So this became quite popular because any act of God in the creation would be understood as an illegitimate intervention and disruption. So then religious faith was limited to the sphere of personal piety. Thế thì cụ thể ở đây thì trước hết chúng ta sẽ thử xác định xem như thế nào là khoa học đích thực, đúng không?
Chúng ta xác định cái lập trường khoa học đích thực nó là như thế nào. Thế thì cái quan điểm của tôi cho rằng thì chúng ta đang sống ở trong một cái thời kỳ gọi là khoa học hậu Descartes, đúng không? Cái khoa học của chúng ta, cái quan niệm của chúng ta về khoa học thì nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái triết học nhị nguyên của Descartes. Trong đó thì bởi vì Descartes cho rằng là có những sự tách biệt giữa cái gọi là vật chất và ý thức, đó là hai cái nguồn gốc tách biệt với nhau. Thế nên là nó dẫn đến một cái thế giới quan phổ biến. Đấy là chúng ta cho rằng là cái cơ thể vật chất của chúng ta và cái thế giới tinh thần nó cũng là hai cái lĩnh vực biệt lập với nhau, nó không cần thiết phải có liên quan liên đới gì với nhau. Và cái thế giới vật chất này thì nó được quy định một cách hoàn toàn bởi các cái quy luật của khoa học, quy luật của vật lý mà khoa học khám phá ra được. Và Chúa thì sẽ không có cái chức năng gì ở trong cái thế giới vật lý này cả. Cái vai trò của Chúa thì theo cái quan điểm này thì nó sẽ bị quy giảm lại, tức là Chúa chỉ ở cái khía cạnh là ông ấy sáng tạo ra thế giới thôi, còn sau đó cái sự vận hành của thế giới thì đấy là do các cái quy luật tự nhiên nó chi phối. Còn Chúa thì nó không còn cái chức năng như là cái chức năng ở trong cái quan điểm về tôn giáo truyền thống nữa. But modern science has rejected this Cartesian way of thinking with its mechanistic dualism. Physics has shown that matter itself is a form of energy that exists and constantly changes in a one-way historical process according to the principle of entropy. This has a great impact on our whole understanding of the universe. The world is not an eternally existing system of physical things that is somehow governed by minds, right? But rather it is both physical and spiritual. There is matter and energy, and both are intertwined. The world has a beginning and an end. Thế thì cái quan điểm của khoa học hiện đại thì theo tôi thì nó đã gạt bỏ cái quan điểm về khoa học theo kiểu là hậu Descartes này rồi. Bởi vì khoa học hiện đại thì họ cho rằng là ngay cả cái vật chất của chúng ta, cái thế giới vật lý của chúng ta, đúng không? Thì bản thân vật chất nó cũng là một dạng của năng lượng, đúng không? Và vật chất và năng lượng thì nó có thể chuyển hóa lẫn nhau và ở trong theo một cái chiều duy nhất, tức là cái chiều của sự gia tăng của entropy ấy. Và nếu mà cái quan niệm của vật lý học hiện đại nó là như vậy, thì điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái nhận thức của chúng ta về thế giới, về bản thể của vũ trụ. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là thế giới nó không chỉ là một cái hệ thống thuần túy mang tính vật lý, đúng không? Mà nó là các yếu tố vật lý và yếu tố tinh thần, đúng không? Nó kết hợp với nhau, nó hòa quyện với nhau, và thế giới đó thì có khởi đầu và có kết thúc. If the world has a beginning and it will have an end, then the implication is that the world is contingent. It's do you understand the word contingent? Yeah. Okay. It's contingent. It's not self-standing, it's not self-referential, it's contingent upon some other forces or other being or something, right? The world did not create itself, the world is not here forever, it has a beginning, so there is a fundamental contingency to the world as it seems, as we understand it currently. So this is what we say on one hand. On the other hand, our observation of chaos in systems that can otherwise be described by deterministic equations lends credibility to the notion of a measure of freedom of events. So we don't really know how some processes will evolve because there is a measure of chaos. There is non-determinism in the world. So that it's unpredictable in a way. And this understanding of contingency of the universe that has a certain level of freedom in it seems to lead us inescapably to the metaphysical question about the source, about God the Creator, which science is unable to answer. Nếu mà thế giới có điểm khởi đầu và điểm kết thúc, đúng không? Thì điều này đưa đến một cái nhận thức rằng là cái thế giới này nó không phải là cái hệ tính tất yếu, nó có tính ngẫu nhiên của nó, đúng không? Tức là tự bản thân nó không thể mà tự thỏa mãn nó được, nó phải có một yếu tố ngẫu nhiên nào đấy, nó phải có một cái điều kiện nào đấy cho cái sự tồn tại hữu hạn của nó, đúng không? Khởi đầu và kết thúc của nó, chứ nó không thể tự bản thân nó sinh ra, tự bản thân nó, đúng không? Có đầy đủ các quy luật để thỏa mãn chính bản thân nó được.
Đấy, và điều này thì nó tương thích với cái quan điểm về cái lý thuyết về hỗn độn, lý thuyết về hỗn loạn của trong cái khoa học hiện đại. Tức là chúng ta không thể có một cái câu trả lời tất định cho mọi thứ được. Các hệ thống thì nó có cái tính hỗn loạn nhất định. Và điều này, cái quan điểm về cái tính ngẫu nhiên của vũ trụ này thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái câu hỏi siêu hình học liên quan đến cái sự tồn tại của Chúa với tư cách là cái điều kiện cho sự tồn tại của vũ trụ, hoặc là với tư cách là cái gọi là cái điều kiện cho những cái gọi là tự do hay là những cái gọi là tính ngẫu nhiên của cái vũ trụ này, đúng không? Thì cái câu hỏi đấy là không thể tránh khỏi được. So I think this leads us to a realization that there is a methodological and epistemological limitation to science. Yeah? As there is also a methodological and epistemological limitation to religion, theology. They overlap because they speak about the same human experience of ourselves and the world. So there is a significant overlap. But science can go further in understanding how the world works. Theology and philosophy can go further in tackling the questions of why, questions of meaning, questions of value, right? There science cannot go very far because then it crosses over its own limitations and it becomes unscientific. Thế thì chính ở những cái vấn đề như vậy thì tôi cho rằng là nó đã đặt ra những cái giới hạn, đúng không, cho cả khoa học và thần học, đúng không? Và chính cái vấn đề như vậy thì nó thể hiện cả cái giới hạn cả về mặt nhận thức luận lẫn về mặt phương pháp luận của khoa học và thần học. Thì ở đây thì khoa học sẽ đóng vai trò như là sự khám phá, sự lý giải, đúng không? Cái cơ chế vận hành của thế giới. Còn thần học, triết học, đúng không? Tôn giáo thì sẽ phải trả lời cho những câu hỏi về ý nghĩa, đúng không? Cho cái sự tồn tại của thế giới, ý nghĩa đằng sau những cái cơ chế đó. Đấy, và nếu mà hai bên mà vượt qua cái lằn ranh này, đúng không? Thì họ đang thực hiện không đúng chức năng của mình. Họ không phải là khoa học đích thực và cũng không phải là thần học đích thực nếu mà họ vượt qua cái lằn ranh đấy. Thesis number 3, talk about the true creator God of biblical revelation should be connected with knowledge about his empirical creation, which science can provide. This involves the interaction of science and religion and the correlation between the knowledge of God and the knowledge of the world. So in other words, theology or any serious religion needs this input from science, because we live in the same world, so science can help us understand how this world works. Theology needs science for a better understanding of this world. Cái luận đề thứ ba của tôi, đúng không? Thì đấy là về cái vấn đề về cái quan điểm về Chúa sáng thế ở trong mặc khải của Kinh Thánh. Thì cái quan hệ của cái vấn đề này đối với những cái nhận thức, những cái khám phá của khoa học hiện đại về thế giới. Thế thì quan điểm của tôi cho rằng là những cái nhà thần học cần phải tham khảo, đúng không? Các cái nhận thức khoa học về cái cái cơ chế hình thành và vận hành của cái thế giới này, đúng không? Thì chúng ta có thể hiểu là nếu như mà Chúa, đúng không, sáng tạo ra thế giới, đúng không? Cái đấy là lĩnh vực của thần học. Thì cái việc thế giới này vận hành như thế nào, đúng không? Thì khoa học nó giúp các nhà thần học có thể giải thích được một cách rõ ràng hơn, hiểu biết một cách chính xác hơn về cái vấn đề đó. And here's one critical idea, and this is actually something that I spoke about when I first came to Hanoi. This was in January 2018. If you remember, I had a presentation on the difference between science and scientism. So science should not become scientism, which dismisses out of hand the existence of God or any metaphysical transcendent realm, nor should it operate in the metaphysical realm. Science should not discuss metaphysical questions. It's beyond the limitations of science. It doesn't have a methodology to do so. If science does it, then it becomes philosophy or ideology, and it ceases to be science. This is very important.
Right. So if scientists begin to speculate this way, they go beyond their field of competence and so on. And the religious scholars and philosophers will be quick to remind the scientists of the limits of their epistemological tools. Thế thì ở đây thì chúng ta quay trở lại với cái vấn đề mà tôi đã đặt ra khi mà lần đầu tiên tôi đến Hà Nội vào tháng Giêng năm 2018, đúng không? Thì khi đó thì tôi có trình bày về cái vấn đề về sự phân biệt giữa khoa học và chủ nghĩa duy khoa học. Thì tôi có nói rằng là khoa học không nên trở thành chủ nghĩa duy khoa học, đúng không? Tức hay nói cách khác là nó không nên gạt bỏ cái câu hỏi về vấn đề về sự tồn tại của Chúa, cũng như nó cũng không thể cố gắng trả lời cái câu hỏi này bằng cách là vượt bỏ ra khỏi cái phương pháp khoa học của nó. Bởi vì nếu như nó bỏ qua cái phương pháp khoa học thì đấy là nó đã bước sang cái lĩnh vực của triết học, của siêu lý học rồi, thì nó không còn là khoa học chân chính nữa. Đấy, thế thì khoa học không nên sa vào cả hai cái thái cực như vậy. Yeah, so how do we move forward? I have a few more points, a few suggestions that can help us answer this question, how to move forward. So first of all, religion must not be seen as a primitive form of science, the so-called God of the gaps theory. Yeah? And science should not be viewed as an alternative worldview which replaces God with human reason, or which takes God's place as a standard and norm over all things. On the other hand, religious believers should see that modern science is generally enabling a more accurate view of God's creation. Thế thì làm thế nào để giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta vừa nêu ra? Làm thế nào để tiến lên phía trước? Thì tôi xin đề xuất một số những cái luận điểm như sau. Cái luận điểm thứ tư mà tôi đề xuất ở đây đấy là chúng ta không nên cho rằng, đúng không? Chúng ta nên bỏ cái quan điểm cho rằng là tôn giáo là một cái thế giới quan tiền khoa học. Đúng không? Thứ nhất là từ phía khoa học chúng ta nên bỏ cái quan điểm tôn giáo là thế giới quan tiền khoa học. Và thứ hai thì khoa học, đúng không? Cũng không nên bị coi, đúng không? Là một cái thế giới quan dùng để thay thế cho tôn giáo, đúng không? Tức là nó thay thế hoàn toàn cái thế giới quan tôn giáo. Ngược lại thì những cái người mà có đức tin tôn giáo thì nên nhìn nhận khoa học hiện đại như là cái phương tiện để cung cấp cho họ những cái kiến thức chính xác hơn về những cái tạo vật của Chúa. And by the way, I understand that each of these points are loaded with implications and nuances, and we don't have time to go into them. So these are just some propositions that maybe tease you a bit to think about things. So let's see where it leads us. Okay, the next thesis. Scientists need to understand that natural science leads to metaphysical questions that are beyond the scope of science. Christians, on the other hand, should remember that theology does not focus on how the world came into existence, but what is the true relationship between the world and God creator. Thế thì tôi cũng hiểu rằng là những cái luận đề mà tôi đề ra, cái luận đề tôi đề ra ở đây thì nó có rất nhiều cái thuật ngữ cũng như là có rất nhiều những cái ý ẩn ý ở trong đó. Thế nhưng mà chúng ta không có thời gian để giải thích hết tất cả những cái điều đó. Thế thì chúng ta cứ hiểu rằng là những cái điều này thì đấy là những cái mà hy vọng là các bạn sẽ kích hoạt cái tranh luận của các bạn lát nữa đây. Cái luận điểm tiếp theo mà tôi đưa ra ở đây, luận điểm thứ 5, đấy là các nhà khoa học thì nên ý thức được rằng, nên hiểu được rằng là các cái câu hỏi của khoa học tự nhiên thì sẽ tất yếu dẫn đến các câu hỏi về siêu hình học. Cái điều đó là không thể tránh khỏi được. Đấy, và những câu hỏi siêu hình học như vậy thì nó sẽ vượt ra khỏi cái chức năng, khỏi cái lĩnh vực của khoa học. Còn ngược lại thì những cái tố hữu thì nên hiểu rằng, đúng không, là cái nội dung quan trọng nhất của thần học, cái chức năng quan trọng nhất của thần học không phải là giải thích xem là Chúa đã tạo ra thế giới như thế nào, mà nội dung quan trọng nhất của thần học đấy là lý giải cái mối quan hệ giữa con người với Chúa. My next three theses are basically just an extrapolation or explanation of the thesis before. So let's skip them. I don't think it's so necessary to go over them now. But let's just say that there are numerous organizations in the world today that are studying this relationship of science and religion. It's really a good
topic to study. It's fascinating. It's relatively new, and there is a lot of funding also that you can tap into. So, for example, the Institute for Creation Research, the International Society for Science and Religion, John Templeton Foundation. These are just some of the many organizations in the West, and I'm not sure how it is in Southeast Asia. So you can fill the gap for me. But and also there are many journals. Some of them indexed in Scopus and Web of Science, like the journal Zygon is highly indexed, highly revered journal, Theology and Science, and then also European Journal of Science and Theology, and many others, again, that will publish studies on this topic. So it is something that is hotly debated today. There are resources that we can use in studying this, and we can publish in good journals if we come to some valuable conclusions. Thế thì một số luận điểm tiếp theo thì tôi xin phép được lược bỏ, bởi vì nó là triển khai của những cái gì mà chúng ta đã nói lúc nãy thôi. Cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây là tôi muốn nói với các bạn là hiện nay thì có rất nhiều những cái tổ chức, rất nhiều những cái quỹ mà người ta quan tâm đến cái vấn đề mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo, và có rất nhiều những cái nguồn tài trợ cho những nghiên cứu ở trên cái lĩnh vực này. Đấy, thì những cái tổ chức này nó rất là đa dạng, từ những cái tổ chức mà nó có khuynh hướng tôn giáo, có khuynh hướng của chủ nghĩa tạo sinh, đúng không? Cho đến những cái tổ chức mà nó có khuynh hướng dung hợp hơn giữa khoa học và tôn giáo, đúng không? Chẳng hạn như là cái viện nghiên cứu về, đúng không? về tạo sinh chẳng hạn, hay là cái tổ chức quốc tế về khoa học và tôn giáo, hay là quỹ John Templeton, đúng không? Đã tài trợ cho cái dự án nghiên cứu này của tôi. Và có rất nhiều những cái tạp chí uy tín ở trên lĩnh vực này, ví dụ như là tạp chí Zygon hay là Theology and Science, hoặc là European Journal of Science and Theology, mà họ sẵn sàng đăng tải các cái nghiên cứu ở lĩnh vực này, đặc biệt là nếu như mà chúng ta có chia sẻ một số các kinh nghiệm về cái khu vực Đông Nam Á của chúng ta. And let me end with this last and final thesis. Christianity can be, and I think should be seen as philosophically friendly to science, because it provides principles that lend support to the scientific enterprise. Christian theology teaches that there is a natural order in the world to be discovered by intelligent minds. Humans have these intelligent minds. Yeah? Humans have a rationality that enables them to discover truths about the creation. Further, based on faith, Christians are permitted, even required, to be engaged in the scientific enterprise as part of their Christian vocation, as their Christian calling, to be caretakers of this earth, of this world. Already early Christian pioneers of science were driven by the desire to learn more about God's creation. There is need for a deep interdisciplinary dialogue between religion and science. Open and honest communication is key, not only for a better mutual understanding of opposing parties, but also for promoting peace and cohesiveness of human societies. Cái luận điểm cuối cùng mà tôi muốn nêu ra ở đây đấy là tôi cho rằng Kitô giáo là có thể coi như là một cái người bạn triết học thân thiện với khoa học, bởi vì tôi nghĩ rằng là Kitô giáo là có nhiều điểm, đúng không, mà nó tương thích và nó, đúng không, hỗ trợ, nó ủng hộ cái lập trường của khoa học. Cụ thể thì cái thần học Kitô giáo nó cho rằng là có một cái trật tự của thế giới mà chúng ta có thể khám phá ra được. Nó cũng đồng ý rằng là con người có, đúng không, một cách tự nhiên con người có cái năng lực lý tính để khám phá và tìm hiểu về cái trật tự của thế giới như vậy. Những cái tín đồ Kitô giáo, đúng không, thì được cho phép và thậm chí là được yêu cầu, đúng không, phải tham gia một cách tích cực vào trong các cái nghiên cứu khoa học, đúng không, như là một phần của cái tín đồ Kitô giáo của họ. Và trong thực tế thì ở trong lịch sử chúng ta thấy là có rất nhiều những cái nhà tiên phong, đúng không, trong khoa học thì cũng là những cái tín đồ Kitô giáo, đúng không? Họ thì cái động cơ của họ để nghiên cứu khoa học ngay từ đầu cũng chính là cái động cơ để khám phá ra cái thế giới mà Chúa đã sáng tạo ra như vậy.
Và vì thế thì tôi cho rằng là Kitô giáo thì nó là một cái tôn giáo mà nó tương thích với sự tồn tại của khoa học hiện đại. Cái cuộc đối thoại, đúng không, liên lĩnh vực giữa khoa học và tôn giáo thì nó rất là cần thiết cho xã hội hiện đại. Và cái chìa khóa để chúng ta có được một cái cuộc đối thoại như vậy thì đấy là cái sự cởi mở và sự thành thật. Cái điều đấy là rất cần thiết, không phải chỉ cho cái cuộc đối thoại liên lĩnh vực này, mà còn cần thiết để cho cái sự hòa bình, đúng không, và cái sự hài hòa của thế giới. Now I would like to say that I look forward to your questions and ideas. I would also like to say that we do not necessarily need to come to agreement on all of the issues or any of the issues, but we need to learn how to converse, how to talk about things openly and honestly, because these too can be a good result of our study. Yeah? One of the results of our mutual cooperation can simply be that given our conditions and meta-narrative frameworks under which we operate, we cannot agree on certain conclusions or certain things, but we understand each other. We know why we argue the way we argue, right? So we don't need to pretend we agree on all things. No. But I think what we should strive for is an honest communication of ideas, good questions, and a generosity, academic generosity, with which we wish to understand the other side. If we can achieve this, then we have achieved much. Thế thì tôi xin phép kết thúc cái phần trình bày của tôi ở đây, và bây giờ thì tôi kỳ vọng vào các cái câu hỏi của các bạn. Tuy nhiên thì ở đây thì tôi xin quay trở lại một lần nữa, nhấn mạnh một lần nữa là cái mục đích của chúng ta, cái mục đích đầu tiên, mục đích quan trọng nhất của chúng ta đấy là đạt được cái sự cởi mở và sự thành thật trong trao đổi. Chúng ta không nhất thiết phải hiểu tất cả mọi thứ, chúng ta không nhất thiết phải đồng ý với nhau ở trên tất cả các cái quan điểm. Nhưng cái điều thiết yếu cần thiết đầu tiên mà chúng ta phải có được đấy là một cái sự trao đổi cởi mở và thành thực. Nếu mà chúng ta làm được cái điều đó thì đó là đã là một cái thành công ở trong cái nghiên cứu khoa học của chúng ta rồi. Chúng ta phải xuất phát từ cái sự nhiệt thành, muốn chia sẻ với nhau, muốn hiểu đối phương, đúng không, trên lĩnh vực học thuật để có được cái cuộc đối thoại này. Còn cái chuyện là chúng ta có thể đồng ý với nhau ở bao nhiêu điểm, hay là thậm chí là chúng ta có thể hiểu, có đứng trên cùng một mặt bằng với nhau trong việc hiểu những cái khái niệm hay là những cái vấn đề này không, đúng không? Thì đó chỉ là thứ yếu ở đây thôi. Xin mời các thầy cô đặt câu hỏi. Rất là hay. Ít nhất là tôi hiểu được những cái gì mà ông nói. Và ở đây ấy, là cái bài này thì chắc chắn là sẽ gây nên nhiều cái tranh cãi và nhiều cái quan điểm khác nhau. Và bản thân là cái bài này đã động chạm đến những cái vấn đề rất là then chốt của cả triết học tôn giáo. Ở đây thì tôi sẽ tranh thủ cái vị trí chủ trì, tôi xin nêu ba cái nhận xét như này, ba cái nhận định như này. Một là về tôn giáo, hai là về Thiên Chúa, về Thượng Đế, và ba là về con người. Trước hết là về tôn giáo thì mấy trăm năm nay thì khoa học đã liên tiếp không chỉ trở thành cái lý tính công cụ mà còn trở thành cái ý thức hệ chủ đạo của xã hội hiện đại. Và cái sự tấn công của khoa học đối với tôn giáo được trải rộng trên tất cả các phương diện của khoa học. Trước hết đó là cái sự công kích phê phán từ vật lý học mà chúng ta thấy rất rõ từ những cái trường hợp từ Copernic cho đến Galilei. Sau đó là đến những cái sự phê phán từ góc độ sinh học, đặc biệt là từ lý thuyết của Darwin. Sau đó là đến tâm lý học, và đặc biệt là quan trọng là tâm lý học với sự phê phán của Freud. Sau đó là những cái trường phái khác, xã hội học hoặc triết học như của Marx hay là của những các học giả khác. Thì chúng ta thấy được rằng là tôn giáo đã bị bóc đi rất nhiều những cái luận điểm căn bản mang tính chất bản thảo luận của mình.
Ví dụ chẳng hạn như là ở Darwin chẳng hạn thì chúng ta thấy được rằng là con người không còn là một cái gì đó nó là thiêng liêng nữa. Con người không phải do thực tế sáng tạo ra, con người không phải là thiêng liêng, và con người chỉ là một trong những cái bước tiến hóa của sinh vật mà thôi. Và rất nhiều người đặt ra vấn đề vậy thì sau con người đấy nó sẽ là gì? Tức là một cái thứ siêu con người, giống như là hôm nay chúng ta đặt ra một cái gọi là chủ nghĩa siêu nhân loại, sẽ có một cái thứ nó thay thế cái con người Việt Nam, cái con người ngày nay, cái con người ngày nay. Và rõ ràng là nếu như chúng ta nhốt tổ tiên của chúng ta trong vườn bách thú thì rất có thể là nhiều năm sau thì cái loài người mới đấy nó sẽ nhốt chúng ta lại trong vườn bách thú để chúng ta trở thành một cái đối tượng để quan sát. Như vậy là thuần túy là cái tôn giáo nó bóc đi cái vấn đề bản luận. Nhưng một mặt cái ngược lại thì tôn giáo, đặc biệt là đứng từ góc độ Kitô giáo, đã có những cái phản công nhất định. Ví dụ chẳng hạn như là bất cứ một cái hệ thống nào thì đều cái yêu cầu là chúng ta phải có một cái học thuyết nào đều phải yêu cầu có tính hệ thống. Hệ thống nghĩa là gì? Hệ thống nghĩa là mối quan hệ giữa con người với con người, mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Nhưng hai mối quan hệ đấy đã đủ hay chưa? Thì nếu như chỉ có hai mối quan hệ đó thì cuộc đời nó sẽ rất là vô nghĩa. Và đứng từ góc độ tôn giáo học, đặc biệt là từ Kitô giáo, thì nó phải có một cái mối quan hệ giữa con người với cả cái siêu việt lên bản thân mình. Bởi vì nếu như không có một cái khởi nguồn và không có một cái để quay về thì tất cả mọi thứ đều chỉ là vô nghĩa. Nếu chỉ có quan hệ giữa con người với con người với tự nhiên thì vô cùng vô nghĩa, bởi vì cuộc sống của người ta trên này thì vô cùng vô nghĩa. Đứng từ góc độ vật lý học chúng ta nhìn cái vũ trụ mấy chục tỷ năm này, em cũng có thể nói là thì sẽ rất là vô nghĩa. Và như vậy thì thì không còn cái để mà cái mà trở thành một cái hệ thống để đi lý giải toàn bộ, mà tất cả nó sẽ chỉ là hỗn loạn. He asked me to translate myself. Very intelligent because I talk too much. So I conclusion. So at least I understand what you said, and your presentation embraced a lot of comment or question, because you touched on the very deep question on philosophy, religion, as well as on science. I have three comments: one on science and religion, one on God, and one on person. The first is religion and science, and you know that hundreds years science attack religion on all measures. For example, on physics, on the other side, from Copernicus, from Galileo, or from Darwin, from Freud, or from Marx, etc. And for example, on Darwin, you can see what the Bible said is not true. Belong to the evolution. The human being is not the best thing in the world. It's not the elite, but just the step of the revolution of everything. So we talk. I remember that Nietzsche said about the superhuman, who is the higher level of human being. So I talk about a comedy that we lock up animal. For example, we lock up our ancestor, like monkey in the zoo, and maybe hundreds years ago, the superhuman, what you said,
the post-human, they look at us in the zoo as well as we did before. But on the other side, from religion perspective, we define on that, and we have to make clear that every knowledge have its own their structure is totally structured from three perspectives: man and nature. But it's not enough, because if you don't have beginner and you don't have the end, it's nothing. It's nothing to it's meaningless if you don't have the super. What is the super? I talk about the second thing. The second thing is God. You talk about today. You talk about the God as the creator. God is creator. You see in the Bible, God is creator. Only know that. But God has three meanings. The creator is the first. The second is the judge. And the third is the salvation. The salvation. The creator is you create the world, the human being, owns everything. Everything being is the great by God. And the second is judge. Just God can judge human. So that the Bible says that you don't judge everybody, because we don't have rights to do that. And the third, the salvation. The salvation is this concept is not similar to our Oriental philosophy. It's not similar to our Vietnamese tradition, because the salvation, we don't have the salvation. This concept. Why we need salvation? We have myself. We have ourselves. Why we don't need anything from the outside? And the third one I talk about is the person. You talk about we are weak, and if we stronger, maybe we don't have the redemption. We don't have the love. We have the emotion with everybody. But no, we still weak. Why? Because we are created. We are not creator. And you know that we are personal. God is personal too. But besides the personal, God has two sides besides the personal. God is not only the personal, it's also the super personal and maybe impersonal. It's higher human being, and it's not human being. It's not human being. And if we come back to the Bible, you can see that why the God created Adam and Eve. He tells them cannot eat the fruits of two trees, right? The immortal and the no good and evil tree. Only the second one. The first one, he doesn't say you cannot eat from the first one. The second one. Only The second one. Why don't we don't have right to know what is good and the evil? Why? Because it knows that you become the creator, you become the God, and if you try to become the God, it's not good. It's not good. And
it's too long, right? Okay, that's enough. The three comment, first three comment, and I still have some idea can talk later, and you can give back talk about it later, and now we introduce as a comment or question, please. Xin mời các thầy, các cô có câu hỏi gì thì tiếp tục. Giờ anh nói thì rất là em chỉ có một comment bé bé thôi. Một cái vấn đề mối quan hệ giữa cái khoa học tôn giáo với là cái đức tin lý trí rõ ràng nó đã được đặt ra từ lâu rồi, nhất là trong phần triết học trung cổ ấy. Người ta đã đặt ra vấn đề rất là nhiều rồi trong phần trình bày ông nêu ra. Trong đó thì nó cũng nêu, trong cái phần đó thì rõ ràng có 4 cái phương án như ông nói. Cái quan điểm đầu tiên là quan điểm đề cao đức tin, ví dụ là Tertullianus. Đấy, quan điểm thứ hai là quan điểm đề cao lý trí, ông Villa đấy. Quan điểm thứ ba là quan điểm hai chân lý, Averius. Và quan điểm thứ tư là quan điểm dung hòa, ví dụ ông Augustine. Trong phần ông trình bày nêu ra rõ ràng nếu chúng ta đề cập cái này thì chúng ta có theo tập cái cách giải quyết của các nhà triết học thời kỳ trung cổ này. Đâu có bình luận gì thêm. Các thầy cô khác chương trình hỏi đặt ra thế. So this one is your core approach to themselves. It's very similar to what we have in medieval Western medieval philosophy. So those people they have most of the form of vision. The first one is to promote the critics. To promote critics. Right? Oh, creed. And the second to promote the reason. And the third one is talking about the two truths. The two windows, two truths, or two distinct side religion, two separate truths. And the last one is also integrations. Okay. So you have a similar It's historical experience. Thank you for pointing it out. Thank you. Cảm ơn bạn ơi, đúng là nó giống nhau thật. Đã chỉ ra những vấn đề đấy. By the way, Dom, thank you for your lengthy comments. Very interesting. Very interesting. Very good. Yeah, it's a lot of material for further discussion because I can see that some questions really resonate and are seen from different angles by our different contexts. And that's very helpful for us to see because you live in your context, so you think your angles are normal, typical, standard. That's the way to look at things. But then when you travel to other cultural contexts, suddenly you see, oh, I can see the same thing from a different angle, and okay, maybe I don't agree fully, but I now have a richer vision of the world. Now I see that it can be seen from a different angle. Yeah, so it helps me also. So thank you for those comments. We can discuss some of them hopefully later on. Cảm ơn giáo sư Đông vì những cái bình luận của giáo sư Đông thì rõ ràng là nó cho thấy một cái góc nhìn rất là khác với cái góc nhìn của tôi. Thì mỗi khi mà chúng ta ở các cái vùng văn hóa khác nhau và chúng ta có những quan niệm, những cái góc nhìn rất khác nhau về cùng một vấn đề, và mỗi khi mà chúng ta tiếp cận được những góc nhìn khác thì nó mở ra cho rất nhiều cái khả năng, mở cái nhận thức của chúng ta ra rất là nhiều. Mời các thầy cô tiếp tục đặt câu hỏi. Mấy comment. Yes. The first thing is I was impressed by your talk, and I'm a physicist, and my major is focused on solid state physics, and I teach natural science for a long time. And philosophy is my hobby since I was an undergraduate student. So that's why I stay here with you. And luckily because at the beginning I just thought that philosophy for me is just a hobby. At the beginning I did not think that I will consider this topic is a research field. But now I'm more involved in the activities of those and group and Mr. Tuấn in Vietnam National University, Hanoi.
So today, from your talk, I learned two big things. The first thing is transhumanism and posthumanism, and this is really a big topic because with the advances in science, two main measures is first thing is biology. We can edit gene, and we know. We study the genome system, and we know what is our origin and how we evolve with times. The second thing is information technology, and with the advances of AI and integration between biology and information technology. So now I think everything is changed. So putting the transhumanism and posthumanism is really the cutting edge research. I think in philosophy also it's cutting edge because those scientific field is also at cutting edge. Đây là nói những thứ là anh em mình biết rồi thôi, tóm tắt lại cái lịch sử tôi quan tâm đến triết học cái thứ thôi. Bây giờ thì nói nếu mà nói về chuyên môn thì chỉ có hai thứ. Thứ nhất đó là cái transhumanism, siêu nhân loại và hậu nhân loại. Thì thực sự là nếu mà mình đặt vấn đề nghiên cứu cái này, thực ra là đây là một cái lĩnh vực rất là mới, bởi vì bản thân những cái lĩnh vực về khoa học nó cũng mới, khi mà chúng ta có thể điều khiển được cái gen cũng như là trí tuệ nhân tạo. And the second thing is what I'm concerning is the relationship between science and religion. I do not know so much about Christianism, but I study more on Buddhism. So I try to integrate, and the day after tomorrow I will have a talk in the Institute of Buddhism in my university. So if you have free time, please, maybe Tuan will help me to translate. I will have a talk about that, and I integrated the model sciences, including physics, chemistry, biology, and neurosciences also. All those things to try to find the common pathway between the Buddhism principle and model sciences. So if concerning to the topic, I have two things that I want to add. You said that in the system where you mentioned about congenital contingent properties of a system, and where God have the role in that properties. So I don't know, but if you study the Nobel Prize in physics last year, 2020, last year in 2021, and given to three physicists. At the beginning, I thought that maybe there's some mistake between them. One is solid physics, my field. Another one is a complex system. And I realized that they have the purpose for that. Because at the beginning they look very different, but they are follow complex properties, system properties, where all the thing is non-linear. Normally a physics system is linear equation, where you can predict it very easily, but all the complex system is non-linear. So such effect like butterfly effect, etc., is come from that one. So at the beginning, people think that is not this disorder, it's chaos, as you say, but it's follow the non-linear equations. But it's still non-linear equation. It has immersion properties. If you said that the theory immersions. Theory immersion is a very big. I think it's one of the theory that many scientists are studying now. Whereas the property of the big system is very different from the property of the individuals, components of the system. And even though they compete with each other, competition
between them, like the neuroscience also. Even in our mind, we think that we are one person. We have a very deterministic conclusion or choice, but in fact, even in our minds, it's competing each other. And I will present more details in the later tomorrow if you come. I will tell you about that. So it means that the complex system is very, very different from it's not a reductionism. You cannot draw it to the individual components. So what I want to say that is your point is that the contingent properties is it where God can have the role inside. But my point is that for a complex system, even at the beginning it's look outside, it's look contingent, but it's very deterministic because of the nonlinear properties, because of the immersion properties, and because of the competitive properties among the components of the big system. Ở đây tôi muốn nói một cái điểm mà ông ấy nói về cái chuyện là vai trò của Chúa ở trong những cái hệ thống. Thì ý ông nói rằng là cái tính bất định, tính không xác định là đấy là vị trí của Chúa là vào đấy. Thế thì tôi mới nói rằng là nếu mà chúng ta nghiên cứu cái giải Nobel vật lý năm 2021 ấy, thì người ta nghiên cứu cho cái hệ phức hợp. Thì hệ phức hợp nó có rất nhiều tính chất, mà nó có mấy tính chất mà nhìn bề ngoài thì nó có vẻ như bất định. Thứ nhất đó là tính chất về phi tuyến. Nếu mà ai đó mà biết được tuyến tính rồi a bằng y bằng a x cộng b thì đấy là cái đường thẳng, đấy là một cái đường tuyến tính. Còn đường phi tuyến của nó là ví dụ cái hiệu ứng cánh bướm là một loại phi tuyến, tức là một cái biến đổi rất nhỏ nhưng sau đấy nó được phức tạp rất là nhanh và nó gây ra một cái hệ quả rất lớn. Thì nhìn bên ngoài mình tưởng là nó có vẻ như là ngẫu nhiên, thực ra nó đều theo quy trình, những cái phương trình phi tuyến đấy. Đấy là cái tính chất thứ nhất. Tính chất thứ hai là cái tính chất đột sinh mà thỉnh thoảng tôi có nói cho các thầy cô nghe. Tính đột sinh là gì? Tính đột sinh là cái hệ phức hợp nó có một tính chất mà cái cấu thành của nó không có. Đấy. Ví dụ như là cái tính ướt của nước, mặc dù là cái từng cá thể, từng cá nhân của phân tử nước nó không có tính dính ướt, nhưng mà nước thì nó có. Hoặc là tính tắc đường của một hệ tắc đường, thì mỗi một người tham gia đều không có tắc đường nhưng cùng loại tắc đường. Thì cái tính đấy là một cái tính gọi là tính đột sinh. Và thứ ba là tính cạnh tranh của các cấu thành. Mình tưởng ví dụ trong cơ thể hôm tới ngày kia tôi nói về trong cái từng một tế bào neuron nó cũng tạo ra một cái như là một tính cạnh tranh ở trong một tế bào neuron của trong người mình ấy. Còn trong người mình thì có vô vàn hàng tỷ tế bào, nó không chiến đấu với nhau để ra một quyết định. Thì như vậy là cùng một người như mình để mình ra một quyết định, kể cả không có cái gì thay đổi cả, nhưng hôm nay mình có thể quyết định khác, đến một phút sau mình thay đổi cái quyết định này cũng là mình, mặc dù không có thêm một thông tin cả, tự mình suy nghĩ đó. Vì trong não của mình nó có rất nhiều những cấu thành để nói. Và tôi muốn comment cho cái ý của ông ấy là ông nói vai trò của Chúa, because he said that we should give up the prejudicial view. So that's why I try to, from my point of view, it's not mean that what you said is not good, true or something. It's just what I'm thinking. The second thing is that we said that maybe we have a comment in collaboration in future, because Vietnam and your country, we used to belong to socialist regime, and we believe in philosophy of Marxism and Leninism, etc. Maybe we have some different aspect to see the same problem. As you said, that we see from different angles, we see the same thing. So it's one thing that we can in common, we can bring benefit to each other. Another thing I can say that maybe because we are stand from the Christianism point of view, because we are more Buddhism, so maybe we can, it even is religion, but it's different religions. I think we can bring some values to each other from different perspectives. So if I can say that, if we can, I'm very excited for this talk and personally from you.
So I think in future if we can have more opportunity to work together, I can say that all the things that you said today, I understand, and I have many ideas to discuss with you in detail each small problems. It's just because I don't want to talk longer because I have more. So it's just two comments. I appreciate this comment greatly. If I may just very shortly respond to the first comment about contingency. I think it is conceivable to see contingency or God's role in the contingency of creation of this world as the seed information that is given in complex systems that they can develop in a certain way. And this seed information can be understood as the great cosmological constants, for example. Mm-hmm. Right? So the contingency doesn't mean a direct involvement of God in all processes that are happening on the level of physics or chemistry or biology, but rather as the seed information that makes such processes possible, or that gives a general direction to the evolution of physical and biological processes. If you didn't have those constants, if the constants did not match in a certain way, then the world could never have developed the way it did develop. So perhaps, and if you want to push this question even further, this question stems philosophically from maybe the biggest question of reality, and that is, why is there something rather than nothing? That's the top question, I think, right? For physicists, for philosophers, for theologians. Why is there something rather than nothing? There is something. We live in this something, and we even critically reflect on this something where we live. But why are we here? And this universe, why? That's a huge question that science itself cannot answer ever, I think. Right? But it's a fascinating question. So one way of understanding contingency of the world is to point out to this first question and to say the world is not self-referential, right? It did not bring itself into existence. So why is it here? That's the fundamental contingency of the world. But we don't understand it, maybe. So, okay, from the Christian perspective, we understand. There is a creator, he intended to create something other than himself, so we have the world. So this meta-narrative gives us an answer. Of course, we can accept it, we can reject it, but it gives us some sensible answer. So we can look for other ways of answering this question. But the fundamental contingency of the world is there, see, in this sense. So I'm not speaking of direct contingency in all processes, but rather on this higher level, yes, of a more complex level. I agree with you with that point. There are two perspectives. One is very deep level of the, I can say that the matter, the existence, nothing or is a domain of quantum physics, of quantum theory. You are quite right, because at that level, microscopic world is the uncertainty principle, as you said, and sometimes you heard about uncertainty principle. It's the nature of the microscopic world. Another one is from the bigger perspective, where many particles gather together to make a complex system. So I think this is the thing that, because I study neuroscience. I try to understand how consciousness appears in our mind. And no answer for that. Up to now. Even we study very carefully. Now I understand what is making pain, what the sense from our eyes, even in quantum physics from the level of retinal molecules that interact with the light photon, and then it's translated into electric signal, and
and I study how they transform into the visual cortex in our brain. But for now, no one has explained how consciousness appears. So I think consciousness is one of the immersion properties of the complex system. So I think there's two perspectives. One is very deeply in level of the microscopic world. Another one is the broader one, where many particles together is complex system, and immersion properties is one of the I think where God have a role in that one is uncertainty as a microscopic level and immersion properties from the complex system. These are two things I think is where God have a role. Tóm tắt lại thì nhất vì khi ông là nói với cái chia sẻ ông nói về cái ý về cái chuyện vai trò của Chúa ở trong cái về thị trường thế giới này ấy, thì ông ấy cho rằng là thậm chí nó còn đi sâu về cái sự là có cái gì hay không có gì ở trên cái vũ trụ này. Thì thực ra những cái vấn đề đấy là vấn đề của vật lý là nghiên cứu nhiều lắm á. Nhưng mà hôm nào thì có một thời gian nào đấy thì tôi sẽ nói về cái chuyện này, thì là không biết bao nhiêu sách rồi bao nhiêu thiên tài nói về cái chuyện là tại sao cái vũ trụ này nó lại có nó mà lại không phải là không có nó, hoặc là tại sao nó lại thế này chứ không phải là thế khác. Đấy, thì riêng những cái câu hỏi như thế thì thực ra nó đúng là nó xuất phát từ lượng tử, tức là một thế giới vi mô của cơ học lượng tử, lý thuyết trường lượng tử, rồi những cái lý thuyết rất hiện đại như lý thuyết M theory, rồi rất nhiều lý thuyết để nó cho nó giải thích về cái sự xuất hiện của Big Bang rồi của thế giới. Thì đấy là câu hỏi thứ nhất. Thì ông nói rằng là đấy ý của ông là cái Chúa là thậm chí là vai trò là tận những gốc đấy cơ, chứ không phải là cái chỉ chuyện là cái kia. Thì tôi nói thì nó có hai cái việc. Nếu mà đấy là cái nhất là tầm vĩ mô, ở vi mô thì cái sự bất định của thế giới của thế giới vi mô thì là có thể đóng vai trò của Chúa trong đấy. Và cái thứ hai đó là cái ở cái hệ phức hợp, tức là hệ complex system, cái hệ phức hợp nó có một tính chất là tính đột sinh, mà như vậy tôi nói. Thì hôm ngày kia thì tôi sẽ nói về cái chuyện là bởi vì tôi tìm hiểu rất là kỹ về cái chuyện làm thế nào để hình thành ý thức, trong đó là tín hiệu các thứ. Hôm nào tôi sẽ trình bày rất là kỹ. Nhưng đi đến cái vỏ não nó cũng chỉ là một cái tế bào neuron thần kinh. Mình hiểu hết tất cả cái quá trình đấy, nhưng mà không hiểu tại sao nó lại nhận ra được ý thức. Thì tôi cho rằng cái ý thức nó là một cái tính chất đột sinh của cái hệ phức hợp, mà trong cái bộ não của mình còn là một cái hệ phức hợp. Và chỉ có những cái và cái hệ này nó ra đời như thế nào thì tôi hiện nay không biết được. Mặc dù nghiên cứu rất là kỹ về hiện nay mọi người nghiên cứu tương đối là kỹ, hiểu tương đối cơ chế tạo ra điện, phát điện, truyền điện, rồi chuyện nó nhận đến đâu, nó mã hóa, ví dụ chúng ta hình mã hóa không gian như nào là bây giờ nó đo ra hết, nhưng mà nó không hiểu tại sao nó hình thành được ý thức. Đấy thì cái đấy là cái có thể là ở đây thì mình không nói, nhưng mà có thể là Chúa của những lỗ hổng hay là cái này không biết rồi, và có thể nó nằm ra khỏi cái gọi là metaphysics, nằm ra khỏi cái có thể thực nghiệm, có thể kiểm tra được, có thể không bao giờ biết được, và có thể không bao giờ biết được thì nó là metaphysics. Thì cái đấy thì nó có thể đặt câu hỏi của triết học, của tôn giáo. Vâng, cảm ơn anh Hải. Đây mới là tranh luận giữa nhà Qua nghiên cứu tôn giáo và nghiên cứu khoa học thôi, chứ còn chưa phải là tôn giáo với khoa học đâu. Vâng, mời anh Phong. Very interesting question on Christianity, Professor Hart about continuity and necessity. And I think, I don't know, I just asked also about this question of continuity. Is there difference between possibility and actuality? So continuity maybe when we talk about continuity, we talk about actuality or reality, like both propose and meant realize. So there is only reality of something and the possibility of nothing, just unrealized possibility. So it's not like when you're talking about possibility that God is everything in good plans, but
when we talk about reality, actuality in a term means that the man at finite being just realize that those possibilities, one of those choose, man can choose and realize those possibilities. So that's why they are plurality of possibility, and so they continue. It's being. Anh form dịch luôn đi cho mọi người hiểu. Nói câu trao đổi giữa cái hạt và ông Michael về cái gọi là cái tính continuity, tính ngẫu nhiên thì nó là câu hỏi vẫn hỏi của cậu triết học là vì sao lại có something được qua cái gì đấy thì không phải là nothing, thì tôi nghĩ là cái something thì nó chỉ là một cái phần bề nổi, cái dương cái bên trên thôi, còn cái gọi là possibility thì là cái nó nằm ở dưới cái gọi là cái tiềm gọi là cái khả thể mà chưa được thì cái khả thể nó rất nhiều mà nó không biết được, còn cái gọi là cái continuity đấy là nó có thể tương đương với cái là sự hiện thực hóa của con người, tức là coi như là trong cái gọi là đây có những thần học thôi, tôi coi như của thần học thì Chúa coi như nó có phương án hết rồi, còn cái việc là thực hiện đấy thì đấy là do con người tự chọn, cho nên đấy là cái tính gọi là cái continuity nó có thể trong trường hợp nào đấy thì nó mang tính chất theo tính là cái sự lựa chọn của con người, có sự gọi là do con người, cái tính continuity nó theo tính như thế, nó là hữu hạn của con người, cả về nhận thức lẫn về cả cái khả năng của con người, nên nó sẽ tự mang chất continuity như thế, chứ còn về gọi tính necessity thì nó thuộc vào cái possibility, tức là cái gọi tất cả những cái thì Chúa đã gọi là tính toán hết rồi đấy, là quan phòng cái nghĩa như thế, đấy, như thế. Nên là những cái chuyện mà gọi là cái chính vì thế nên là có sự gọi là sự hỗn độn hay là sự gọi là không mất trật tự hoặc là sự gì đấy trong cái chuyện gọi là cái tính ngẫu nhiên của sự lập giới và những cái sự đa dạng của thế giới cũng như đa dạng của bối cảnh đấy thì nó có, tất nhiên là có những cái là cái tính thiết yếu của nó nhưng nó không được đầy đủ như là Chúa, còn nó chỉ một cái possibility thôi, được muốn hỏi ông liệu phải như thế không thì sao không trả lời thế nào? Cái chữ ngẫu nhiên đấy nhá, cái tiếng Anh ấy là trước đây là tiếng Trung nó dịch ra là chữ ngẫu nhiên, nhưng mà những năm gần đây ấy, là giới triết học và tôn giáo thì nó dịch ra chữ đấy nó gọi là mẫu tồn. Vì sao lý giải lại là dịch là mẫu tồn? Vì nó bảo ngẫu nhiên là nó định chỉ để cái quá trình sinh trụ dị diệt thành trụ ngoại không, nó là cái quá trình thay đổi liên tục. Còn cái ngẫu tồn đấy nó là cái tồn tại, nó phải dịch là ngẫu tồn vì bản thân cái sự tồn tại đấy nó không có nguyên nhân tự nó, mà chỉ có duy nhất có một thứ là nguyên nhân tự nó thôi thì nó mới là không ngẫu nhiên. Mà cái duy nhất có cái nguyên nhân tự nó chính là cái Thiên Chúa, cái thượng đế. Còn tất cả những cái vật thụ tạo, nó có gọi là thụ tạo vật và thụ tạo giả, cái gọi là vật thụ tạo thì đều là có nguyên nhân không phải tự nó. Đấy là cách dịch thôi, cách dịch để lý giải thêm để mọi người hiểu tại sao cái khái niệm ngẫu nhiên ở trong tiếng Anh, trong triết học đấy nó lại có nhiều cái sắc thái như thế. Em hiểu ý của thầy Phong đấy, cái câu hỏi của thầy Phong thì em nghĩ là khá là thú vị, tức là em hiểu là thầy Phong thì chắc là hỏi cái vấn đề là tại sao mới lại gắn Chúa với cả cái ngẫu nhiên, cái continuity ấy, bởi vì là theo cách hiểu của thầy Phong, hoặc là đúng là cái cách hiểu của tôn giáo, một cái cách mà tôn giáo sẽ lý giải rằng là Chúa đã đặt ra tất cả các cái trường hợp các cái khả năng rồi. Đúng không? Cái vấn đề là con người bị hữu hạn và con người không nhận thức được tất cả các trường hợp và khả năng đó, vì thế khi một cái khả năng ngoài phạm vi con người nó xuất hiện thì chúng ta định nghĩa nó là ngẫu nhiên. Đúng không? Còn đối với Chúa thì đấy không phải là ngẫu nhiên, đấy là một cái đã định ra rồi. Chúa như vậy đó không ngẫu nhiên, đó là tất yếu theo nghĩa đó. Thế thì làm sao giải thích như nào cái chuyện gắn Chúa với cái đó là sự ngẫu nhiên, hay là gắn Chúa với đồng thời là ngẫu nhiên là gì, nó không phải là phương án tốt nhất, không phải là cái phương án là về cái giới hạn về năng lực cũng như là về gọi là những con người đấy là đấy là ngẫu nhiên là do mình cũng nhận thức được chứ không phải là Chúa. Đúng. Giải thích ra. Còn cái kiểu bị cái ngẫu nhiên ấy, nó còn theo nghĩa là ngẫu nhiên là chưa được nhận thức thì nó sẽ thành trong triết học có cái đúng không? Ngẫu nhiên là do ngẫu nhiên là tất yếu chưa được nhận thức. Đấy chính xác như thế, đấy thì mình nói
so maybe I can give it a shot. That's obviously, it's obviously a huge question that concerns the minds of, or that occupies the minds of philosophers and proponents of various religious systems, religious beliefs. But I think the way I understood you, you are basically suggesting that perhaps to speak of contingency is perhaps only because we do it because we are limited in our understanding, right? But if we had a divine understanding, then we would see that there is actually just necessity. But we don't see all the complex relationships, therefore we see it as contingency, right? And I think this is typical of pantheistic systems. Pantheistic, yeah? Which is the dominant, seems to be more the dominant view here in Asia or Southeast Asia, whereas in the West it's more monotheistic. And there, I think when we speak of contingency, we don't mean hard determinism. But rather we see, okay, so in the West, of course, we had some scholars, some philosophers who had the view of, basically they held the pantheistic view, like Spinoza. He was not a Christian, he was a Jew, so he was one. I'm not sure about Leibniz, I think he was also a bit going in that direction. But so it's one way of looking at things. Of course, you cannot completely rule it out, because you have to admit that there is a fundamental limitation to our understanding. So you can subscribe to a narrative, to a meta-narrative, where you will claim this, and you cannot absolutely disprove it conclusively. So this is I think it's an open question, right? Because we are limited. So my answer to you will be from the perspective of a monotheistic meta-narrative framework, and there but I take it by faith, it makes more sense to me, it's existentially more viable for me to speak this way, right? But it's my choice. It's not necessarily conclusively the case, yeah? So, yeah, there is an ongoing debate. And of course, we can debate this and we can lay, bricks of evidence or bricks of experiential evidence, and then basically see where it leads us. Do we want to live in a world that is essentially pantheistic, that is essentially unfree? Is this existentially more viable to me personally? Or do I want to live in a world that is contingent but has a measure of freedom that makes sense, or that actually makes my choices my responsible choices? So I don't make my choices out of necessity because some larger complex structure that I don't understand makes me make those choices, which takes away my responsibility. And also I think my dignity too. So you see, when I reason this way, I will say, okay, while you cannot conclusively prove either viewpoint, I would argue that it is existentially more viable to live in a world where I retain some measure of freedom, because then I can speak of responsibility, of dignity, and my choices make sense. They're not necessity and therefore senseless. I can as well take a gun and put it to my head because it's necessity, right? Yeah. So on this existential basis, maybe we can argue that it is better to live in a world that retains a measure of freedom, where we don't speak of necessity, but rather we speak of contingency and limited determinism, soft determinism. So mean what is positive, what is positive is limited and contingent, right? Somehow subjective and contingent. What is positive is limited, subjective and contingent. Để em sẽ dịch câu trả lời của Phong. Tức là cái vấn đề mà cái Phong hỏi là một cái vấn đề nó rất là lớn và nó rất là phổ điểm trong cái học của kinh điển rồi. Tức là về cái chuyện tất yếu và tự nhiên đấy, thì thực ra thì không có một cái câu trả lời nào gọi là xác định 100% để thuyết phục lẫn nhau. Đây là một câu hỏi mở. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta mở rộng cái vấn đề của cái vấn đề về cái ngẫu nhiên này ra, thì nó sẽ liên quan đến đạo đức, nó
nó liên quan đến tuyển sinh, đúng không? Và thì nó sẽ liên quan đến đạo đức, liên quan đến hiện sinh, và nếu mà sử dụng lý tính thì có thể là ông trình bày lập trường của ông ấy là tại sao ông ấy lại chọn cái câu trả lời theo cách này mà không phải trả lời theo cách thiện. Thì cái quan điểm về cái lập trường của thầy Đông nói về cái chuyện tính tất yếu đấy, đúng không? Về cái sự can thiệp của Chúa với kế hoạch của Chúa ở trong mọi hành vi, đúng không, của con người, thì đấy là cái quan điểm mà nó mang tính chất phiến thần, đúng không? Từ thời của Spinoza và Leibniz, và có lẽ là cái quan điểm đấy nó phổ biến hơn ở phương Đông. Còn ở phương Tây thì với cái sự phát triển của cái Kitô giáo trong vài trăm năm trở lại đây thì cái quan điểm đấy nó không còn phổ biến nữa. Đấy, và ông ấy xuất phát từ cái lập trường Kitô giáo đấy để ông ấy nói. Thế thì tại sao người Kitô giáo người ta lại lựa chọn cái lập trường đó mà không phải là cái lập trường phiến thần của Spinoza và Leibniz? Thì bởi vì nếu mà chúng ta cho rằng là Chúa đã có dự án kế hoạch tất cả mọi thứ thì nó sẽ đặt ra cái câu hỏi về vấn đề đạo đức, là cái trách nhiệm con người ở chỗ nào. Nếu mà Chúa đặt ra tất cả mọi khả năng thì đạo đức, trách nhiệm của con người trong sự lựa chọn của mình ở chỗ nào. Thế thì một cách hiện sinh thì ông ấy nói là một cách hiện sinh thì tôi thích, đúng không? Tôi mong rằng là cái cuộc sống của tôi nó có cái ngẫu nhiên. Tôi mong rằng là cái sự lựa chọn của tôi nó sẽ có trách nhiệm, đúng không? Cái cuộc sống của tôi nó có tự do hơn là tôi chọn một cái thế giới quan mà trong đó Chúa đã đặt ra đề án cho tất cả mọi thứ, và tôi chỉ được lựa chọn trong một số những cái khả năng hữu hạn đấy thôi, đúng không? Với khả năng hữu hạn của con người tôi chỉ được lựa chọn một số những cái mà trong kế hoạch của Chúa đặt ra thôi. Nó sẽ dẫn đến cái hệ lụy về mặt đạo đức học. Vì thế thì đấy là từ cái lập trường của Kitô giáo của ông ấy nói đấy, chứ còn không có một cái thầy có thể kiếm thần, không có vấn đề gì cả, đúng không? Đấy là cái câu hỏi mở, không ai thuyết phục người ta. So let me just add one or two sentences. So you see, there seems to be a disconnect because we can, or a contradiction. Because on the one hand, we can philosophically claim that we live in a pantheistic, monistic system, and therefore everything we think and do is by necessity. So that's on the one hand. On the other hand, we act as if our choices actually made sense and were relevant and were our choices. So existentially, we live in a different system, but philosophically or religiously, we claim that, you know, it's all by necessity. But you go outside on the street and you make choices. You know, you make choices whether you will take care of your family or go play in a casino, because you know that those choices are relevant and you are responsible for those choices. So how can there be this disconnect? How can there be this contradiction? On a philosophical level, we can be monists and believe in necessity, which renders all our choices senseless, useless, and there is no responsibility, really. We can blame it all on necessity. But when we live our lives existentially, we seem to live by a different creed, by a different system. See? So why this disconnect? Why this contradiction? Thế thì có một cái gọi là có một cái sự rất dãy, hay chính xác hơn nó là một cái mâu thuẫn hiện sinh giữa cái chuyện là cái quan niệm triết học của chúng ta và cách chúng ta sống ở trong hiện thực, đúng không? Về mặt triết học, về mặt tôn giáo thì hầu như tất cả chúng ta sống, có thể là tôn giáo và hệ tư tưởng thường là nó mang tính chất là nhất thần luận, tức là nó luôn luôn lý giải theo một cái hệ thống có mạch lạc thống nhất từ đầu đến đuôi, như này như kia, nó có tính nhất định. Nhưng mà trong cuộc sống thì ai cũng muốn là sống theo cái lựa chọn của mình, ai cũng muốn có hành vi, có tự do của mình. Thành ra là cái cuộc sống hiện thực của chúng ta, cái hiện sinh của chúng ta và cái quan niệm, cái tư tưởng, cái triết học của chúng ta là nó mâu thuẫn với nhau. Không có ai trên thực tế thì không có ai là cái người mà hoàn toàn hành động theo quy luật, hành động theo các cái kịch bản, hành động theo các cái điều lệ cả, đúng không? Mặc dù là trong tôn giáo chúng ta thì đầy những cái đó, thế nhưng mà trong cuộc sống thì chẳng ai chấp nhận cái chuyện đấy cả, ai cũng muốn có sự lựa chọn của mình, ai có sự tự do của mình. Thì đấy là cái mâu thuẫn mà ông đặt ra là như vậy, không giải quyết được. Chuyện này nó dài lắm. Thầy cứ hỏi đi. Nói đi. Đây.
bắt đấy. Kính thưa giáo sư, các thầy trước nói tiếng Anh nhiều lắm cho nên là xin phép là được nói tiếng Việt. Thì nó có mấy chuyện này cũng là chủ yếu là gọi là bàn thêm thôi, không hỏi cái gì. Đấy. Thì thứ nhất là trong cái đề án nghiên cứu của giáo sư thì có đặt ra những vấn đề về cái gọi là những cái hậu quả, đấy, gọi là đạo đức, chính xác hơn là hậu quả hy sinh cho chuyện là của cách mạng khoa học công nghiệp, cách khoa học công nghệ hiện đại mà có 3 cái nhánh thì thực sự thì đấy là cũng là những vấn đề mà chúng tôi ở Việt Nam cũng rất là quan tâm. Mặc dù ở Việt Nam thì cái khoa học công nghệ thì nó cũng chưa phải là phát triển đến cái mức như là châu Âu hay là Mỹ ở Nhật, nhưng cũng là những là vấn đề rất là quan tâm. Đấy, cái đấy là cái thứ nhất. Thế liên quan đến cái đó thì giáo sư cũng có trình bày về những cái chủ nghĩa nó cũng rất là mới mẻ, ít nhất là về mặt thuật ngữ, ví dụ như là siêu nhân loại, hậu nhân loại. Đấy, thì ở đây thì nó đặt ra cái vấn đề là trách nhiệm của nhân loại, và trong cái con đường tiến hóa như thế của nhân loại thì nó nhất định là nó sẽ phải có một cái bản thân nhân loại chúng ta thì nó phải chuyển một cái khâu trung gian, và nó sẽ bị thay thế bởi một cái XYZ của nó đằng sau nhân loại. Đấy, thì cái chuyện như thế thì thực ra thì nó cũng là một điều mà có lẽ nó cũng không phải là cái mà nhân loại, các nhà khoa học chưa nghĩ đến. Thực tế thì người ta còn nghĩ xa hơn nữa, là do cái chuyện là entropia thì cái tiết kiệm vân vân thì khác, thì trong một tương lai có thể rất là xa xôi, là hàng triệu thậm chí hàng tỷ năm tương lai sau này thì là toàn bộ cái gọi là vũ trụ này hay là cái thiên ngàn cái ngân hàng này nó sẽ rơi vào cái cõi hết sức là mạnh mẽ, mà bản thân cái gọi là con người cũng không thể sống ở trong những điều kiện như vậy. Thế thì vấn đề là ra là cái con người mà sau đây hàng triệu năm nữa, đấy là một cái hình dung, nhưng mà nó hoàn toàn có thể là có thật. Thì liệu mà có khoanh tay thúc thủ để mình cũng chết theo cái vũ trụ này, chết nhiệt, không ai có thể cưỡng lại cái chuyện này, cái quy luật của vật lý, hay là con người đấy, nhân loại là sẽ phát triển cái ý thức, cái nhận thức của mình đến cái mức là mình chủ động. Thực ra thì là những cái phương tiện để con người có thể, những cái phương tiện để con người có thể chủ động làm có việc là hủy diệt cái vũ trụ này. Và đôi khi theo chúng tôi hiểu thì vũ trụ với thế giới cũng chưa phải là vật chất, mà nó cũng chỉ là một hình thức tồn tại của vật chất thôi. Mà vật chất thì chúng ta có lẽ là quan niệm nó là vĩnh cửu, đấy, nó không sinh ra mà không mất đi. Còn cái vũ trụ này thì là một hình thức tồn tại của vật chất. Thế thì con người ở cái tương lai rất xa như thế thì có thể là bằng cái ý thức của mình, nhận thức của mình, thì ví dụ như ở những cái năm 50 của thế kỷ trước, 70 năm trước rồi, thì nhân loại cũng đã có cái phương tiện là những cái phản ứng nhiên hạch nó đủ sức để có thể mà chủ động để cho cái sự chấm dứt cái tồn tại của cái vũ trụ này. Nhưng điều đó không có nghĩa là vật chất nó mất. Đấy, không có nghĩa là vật chất nó mất. Cái chủ động thì vấn đề ở chỗ là người ta có thể làm được cái việc đấy. Nhưng nó quay trở lại cái câu hỏi của cái vấn đề của triết học, mà nãy thì hai giáo sư đã nhắc đến là Spinoza ở thế kỷ 17. Thì có chấp nhận cái chuyện là tư duy nó cũng là một thuộc tính của vật chất. Đấy, hầu như chúng ta trong triết học Marxism chúng ta không nhắc gì đến cái chuyện đấy nữa, chúng ta chỉ nói rằng là ý thức tư duy thì nó chỉ là một cái thuộc tính của một cái dạng vật chất có tổ chức rất là cao, là cái bộ não người. Thế còn vật chất nói chung mà theo cái quan điểm như của Spinoza thì liệu có chấp nhận hay không? Thì lúc bây giờ thì cái thuyết như thế thì nó mới quay trở lại cái chuyện là vậy thì vật chất đấy, sau một cái nếu chúng ta tạm gọi là cái hủy diệt cái vũ trụ đang có này đi, thì vật chất nó lại quay lại nó tiến hóa từ đầu. Đấy, nó cũng lại phải đồng đầy hàng mấy tỷ năm nữa thì nó mới ra được cái con người như ở cái chúng ta bây giờ. Đấy, thế thì cái vấn đề thì nó cũng lại là nó theo những cái chu kỳ có thể là mấy chục tỷ năm, hàng trăm tỷ năm thì nó lại quay lại một cái chu kỳ như vậy. Thế thì nếu chúng ta khẳng định được rằng là tư duy, ý thức ấy, thì nó là một cái thuộc tính giống như Spinoza đã quan niệm, thì cái chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể
nhất quán ở trên một cái quan điểm mà có thể nói là không cần đến là thượng đế duy tâm lý tính những cái khác, mà vẫn nhất quán ở trên một cái quan điểm hết sức là duy bản. Nó rất là lâu dài, triệu thì nó là tỷ hàng chục tỷ năm, nhưng mà nó cũng sẽ phải là một chuyện đấy. Thì đấy là một cái câu chuyện, thì một cái câu chuyện và cái khả năng mà con người cách đây 70 năm là thì đấy là những phản ứng nhiệt hạch, năng lượng nó giải phóng rất là lớn. Cái chuyện này là phố cổ hàng triệu năm nữa thì có thể là có những cái phát hiện là những cái dạng năng lượng khác nó mạnh gấp triệu tỷ lần cái giờ sức nó phá hủy vũ trụ này, tức là chủ động phá hủy. Thế cho nên vấn đề ở chỗ là gì, là chúng ta lại thấy rằng là nó cũng là một câu chuyện, bởi vì thượng đế có trước hay là con người có trước. Cái con người này hiểu theo nghĩa rất rộng, như là toàn bộ cái gọi là vật chất, còn thượng đế thì không phải là vật chất rồi, nếu có cái thứ thượng đế có trước hay là vật chất có trước, con người có trước. Thì cái câu hỏi này thì hình thức thì nó cũng giống như là cái câu hỏi là con gà có trước hay quả trứng có trước. Thầy có cái đoạn ngắn để cho bạn giúp cho em. Nó chủ yếu cho mọi người nghe. Thế thì về hình thức thì hai câu hỏi nó giống nhau, nhưng mà cái bản chất thì nó khác nhau hoàn toàn. Đấy, bởi vì là thế này, vì nó liên quan đến cái câu chuyện mà giáo sư muốn nói đến, tức là chúng ta không nên, tức là chúng ta không nên quan niệm, chúng ta phải bỏ cái quan niệm là cái thế giới quan khoa học ấy, là nó thay thế cái thế giới quan tôn giáo. Thì thực tình chúng tôi dạy thì chúng tôi không bao giờ tôi nói là cái thế giới quan khoa học, thế giới quan triết học nó đã và nó sẽ đang thay thế cái thế giới quan tôn giáo. Vì đây là chúng coi như là có thể là cùng tồn tại, không có vấn đề gì cả, đúng không? Thì cái câu chuyện là các cái thế giới quan ấy cùng tồn tại thì rút nó lại thì nó cũng là cái vấn đề là tôn giáo và khoa học tồn tại cùng nhau hay không, đúng không? Thế thì tôn giáo và khoa học có cùng nhau tồn tại không, thì ví dụ như từ thời Trung Cổ thì nó cũng có 4-5 cái phương án như thế, nhưng mà đặc biệt ở thế kỷ 20 đúng không? Thì một nhà khoa học rất lớn, ông Max Planck, ông ấy có cái bài viết thuyết năm 1938 ở Đức ấy, Munich đấy, thì ông ấy nói rất rõ về cái quan hệ, bởi vì nó chính là cái phương án thứ tư mà giáo sư nói ra, tức là hoàn toàn, tức là khoa học và tôn giáo hoàn toàn có thể tương dung với nhau, đúng không? Chung sống hòa bình với nhau, thậm chí là hỗ trợ nhau. Cái câu chuyện là một nhà khoa học thì có một cái niềm tin tôn giáo rất lớn, cái chuyện này nó không hề gọi là gì nhỉ, gọi là cản trở cái chuyện là các nhà khoa học như thế họ có những cái phát minh, ví dụ như là trong lĩnh vực hóa học thì Bút hay là Mendeleev chẳng hạn, đúng không? Bây giờ thì ngay cả trong cái lĩnh vực vật lý chẳng hạn, đúng không? Thì anh ta có hỏi ông là nếu mà có một cái tôn giáo trong tương lai đấy mà gọi là tôn giáo nhân loại, thì ông nói rằng là đấy là cái Phật giáo, đúng không? Đấy, Phật giáo thì nó là một cái tôn giáo, ngay cả những nhà khoa học nừng danh như thế thì người ta cũng không hề như là đuổi cái gọi là tôn giáo khỏi khoa học. Đấy, mà nếu có thì như thầy Đông có nói như trước thì phần lớn ở trong lịch sử thì là tôn giáo nó cứ hay truy cùng đuổi việc là khoa học, ví dụ như là gia đình trường hợp Galilei các thứ khác. Đấy, thế cho nên là cái đấy là cái mà cũng muốn, nhưng mà cái câu hỏi này chỗ này thì tôi không đồng ý. Đấy, tức là vì nó vẫn là liên quan đến cái chuyện là thượng đế có trước hay là con người có trước, cho nên là như chúng tôi thì tôi vẫn quan niệm rằng là cái thế giới quan tôn giáo cũng như là thế giới quan thần thoại thì nó đều là những cái thế giới quan gọi là tiền khoa học. Cho nên là lại quay trở lại cái câu chuyện là định nghĩa thế nào đúng về khoa học đích thực với lại thần học cũng đích thực. Và như vậy thì ví dụ như là giáo sư có nói ở cái đoạn cuối là các nhà thần học này cũng không nên gọi là kỳ vọng để mà trả lời câu hỏi là Chúa đã sáng tạo ra con người như thế nào. Đấy, tôi tóm lại câu hỏi người ta không đặt trên cái bàn người ta, mà chỉ các nhà thần học thì nên giải quyết cái vấn đề là con người với lại quan hệ với Chúa như nào. Và như thầy Đông nói lúc đầu thì nó phải có 3 quan hệ, không phải chỉ con người tự nhiên, mà dường như nó còn phải có một cái đấng mà là không biết là có hay không, nhưng mà ít nhất là trong tâm tưởng của mỗi người nó có, thì nó gần giống như là cái chuyện là nó có một cái ngọn hải đăng, đúng không? Cái gì nó dẫn dắt cái hành động của con người, cái chuyện đó rất là quan trọng. Tuy nhiên nếu mà chỉ nói như thế thôi thì các nhà thần học mà chỉ coi cái chuyện là
trả lời câu hỏi là quan hệ giữa con người với lại Thượng Đế, thì câu hỏi đấy thì đến cuối cùng dĩ nhiên thì nó vẫn là phải trở về câu hỏi mà mình định bỏ, tức là ai sáng tạo là ai, Thượng Đế sáng tạo là con người hay là con người sáng tạo là Thượng Đế, giống như Vua Bách nói và các nhà di vật đều nói như thế. Đấy. Thế thì đấy nó có mấy cái chuyện đấy thì gọi là cũng là vui thôi, đúng không? Để mà làm thêm. Thế thì vừa nãy thì cũng lúc đầu thì cũng nghe thầy Đông có giới thiệu là giáo sư cũng đăng lên 1 tháng thôi. Hai tuần rồi, nhưng mà để xem nào, để xem là giáo sư có cái đề tài gì nó dễ thì mời giáo sư đến Rồi là phải đậu thì 2 buổi đấy. Rồi. Nhưng mà nó phải dễ tí còn này. Thứ hai nữa là đề nghị là thầy Tuấn nói bằng tiếng Nga luôn, bởi vì anh ấy nói được cả tiếng Anh, tiếng Anh, tiếng Đức. Cho nên là mời thầy là cũng đã thầy à? Tiếng Anh rồi. Cũng định nói nhưng mà cái vấn đề nó đang nhạy cảm quá. Nó nói thì chỉ nói đến, tức là cái chuyện mà tôi nói nãy, đúng không? Thì thực ra là thầy Phong thì biết là người ta biết nhà triết học Liên Xô, ông Ilenkov ấy, ông mới có cái tiểu luận nó ngắn thôi, nó chỉ khoảng độ 30 trang tiếng Anh, dịch tiếng Anh rồi, tức là hiện tượng học, thì nó là vũ trụ học tinh thần. Đấy, nó cái tác phẩm đấy, nó tiếng Anh ngắn đấy. Đấy, thì cái chuyện đấy không dám nói đến ra sân nó hơi nhạy cảm. Nói tình cảm. Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Có 3 chuyện. Đến 5 rồi hay chiều thông báo. Năm lần này cái tiên cố gắng được hay là gửi cái bài One of the many expressions of my limitedness is that I don't speak Vietnamese, so that's sorry about that.
so it takes a long time, this translation back and forth. But this guy does a wonderful job to help me understand what's going on. Thank you. Thank you for this comment and question. I think I understand very well, coming from the post-socialist context. So I understand the materialistic worldview and its critical questions that are also directed to religion in general, or to metaphysics. I understand the reasoning. How should I phrase this carefully? My suggestion is that if we only move within the time frame within the frame of the existing universe, and we'll look at the matter and energy interplay on low levels and then on the levels of higher complexity. The notion that consciousness is a property of matter, and then the thesis, which is not, I think, cannot be conclusively proven, but we see it in our existence, that yes, matter evolved in such a way that consciousness emerged at some point, right? We can show it because we are examples of it, right? So within this framework, it makes sense to claim what Marxism does. But my critical questions are, is this truly inevitable? And are we not committing a certain reductionism, right, when we speak of this way? Because, and this is something that Professor Hai pointed at, I think, when he talked about how he is studying now, neurology and the connections with chemistry and physics and what's happening in the brain. And I think he very correctly pointed out that up until this day, we really cannot explain how consciousness emerged or what it actually is. We understand the underlying mechanisms, right? We know that there need to be brain cells, we know that there need to be some chemical and electrical reactions. We understand all this, but still, that's just one level of complexity. But to make that jump, yeah, we don't know how that happens. So my fear and my criticism of this materialistic worldview that Marxism proposes is that it appears to be reductionistic. There's something that appears to be missing, perhaps. Or at least we should stay open to the possibility that even given today's scientific knowledge, we really cannot explain how this can be. So that's my first observation. My second observation is, we have still not answered the question, why is there something rather than nothing? And to rely on the theory, which is not proven, that there is a constant, eternal cycle of universes, right? First of all, we cannot prove that there is. Secondly, even if there is, we still are confronted with the question, why is there this eternal cycle of universes? Why is there something rather than nothing? It's a deep, deep metaphysical question that Marxism has no answer to, I think. Correct me if I'm wrong. So within a certain framework, I can understand how this materialistic viewpoint makes sense. But there is still some reductionism in it, so that's criticism number one. But then if we go a step further, we cannot explain this deep metaphysical question, why is there a world, and why do we think about the world? Thì giáo sư Văn Châu thì đưa ra hai cái luận điểm, đúng không? Thế này, thứ nhất là nếu mà chúng ta
đứng ở trong cái hệ quy chiếu của cái không thời gian của chúng ta thì có vẻ như là cái quan điểm của chủ nghĩa Marx, quan điểm duy vật nó có thể là hợp lý. Họ cho rằng là ý thức nó là một thuộc tính của vật chất và sự tiến hóa hay là sự phát triển của vật chất thì đến một lúc nào đó nó sẽ làm đột sinh ra cái năng lực ý thức. Tuy nhiên thì nó có một cái vấn đề đấy là như thầy Hải đã nói lúc nãy là chúng ta không thể giải thích được cái bước nhảy từ cái chỗ không có ý thức sang có ý thức như thế nào, mà chúng ta có thể hiểu được tất cả các cái cơ chế khoa học của nó, nhưng mà cái bước nhảy đấy chúng ta bước nhảy về chất đấy chúng ta không thể được, không lý giải được. Thế nên là nếu mà từ cái góc độ của chủ nghĩa duy vật như vậy thì có vẻ như là chúng ta hơi bị quy giảm, hơi bị đơn giản hóa vấn đề quá, chúng ta bỏ qua cái chuyện đấy, chúng ta không giải thích cái chuyện đấy, đúng không? Chủ nghĩa duy vật không giải thích cái chuyện đấy, bỏ qua cái chuyện đấy. Nghe thì nó có vẻ hợp lý, bởi vì nếu mà đối chiếu với lịch sử với cái cách con người là một cái ví dụ về sinh vật có ý thức thì chúng ta thấy nó có vẻ hợp lý, nhưng mà nếu mà một cách chặt chẽ ra, một cách khoa học ra thì chúng ta không thể khẳng định cái điều ấy nếu mà chúng ta không giải thích được bước nhảy. Thế nên thì nếu mà không phải là đứng trên cái lập trường của tôn giáo thì ít ra chúng ta phải thừa nhận hay là phải cởi mở với cái câu trả lời này rằng là chúng ta không thể được, chúng ta có cái gì đấy thiếu sót trong cái việc là cái chủ nghĩa duy vật nó thiếu sót trong việc nó lý giải về cái ý thức, không đến mức là phủ nhận cái duy vật, nhưng mà chủ nghĩa duy vật nó phải thừa nhận cái điều là ít nhất là ở cái điểm đấy. Còn cái điểm thứ hai là nếu mà chúng ta mở rộng cái hệ quy chiếu của chúng ta ra, đúng không? Ra cái toàn bộ cái vũ trụ này, nếu mà chúng ta cho rằng là cái quan điểm chúng ta cho rằng là vũ trụ nó là một cái vòng tuần hoàn không ngừng, đúng không? Ví dụ như các vụ nổ lớn kế tiếp nhau chẳng hạn, tạo ra các cái vũ trụ liên tục như vậy. Thế thì chúng ta vẫn không trả lời câu hỏi là tại sao, đúng không? Cái chuyện đấy nó lại xảy ra, tại sao lại có cái vũ trụ nó tồn tại, tại sao vụ nổ lớn nó sẽ phải tiếp tục xảy ra, tại sao nó không tắt búm đấy, nó không nổ nữa, đúng không? Ví dụ như thế, tại sao là vũ trụ nó phải liên tục sinh ra, tại sao vật chất nó phải vĩnh hằng bất biến kiểu như thế. Những cái đấy chúng ta không thể giải thích được, chúng ta không chứng minh được, đúng không? Thì đấy là cái điểm mù của chủ nghĩa duy vật, nó còn mở rộng ra là như vậy. Đấy, thì cái quan điểm về cái Chúa của ông ấy là nó nằm trong cái bối cảnh cái hệ quy chiếu nó rộng hơn như thế. Thì đấy là hai điểm mà anh nghĩ trao đổi. Let me comment shortly, very shortly on the second question. So the question of God in this perspective. So I think Professor is right when he says God is not absolutely necessary. Right? We cannot rule this out, this comment. And I think we need to honestly and modestly, religious scholars should say that if God can be, so to speak, proven on the basis of some of these equations or human deductions, then he's not God. Okay? Then we prove that he's actually just a construct of the human mind. So it can be inferred from God's nature and character that his existence is not inevitable, given our understanding of the world. We can come up with theories that make sense and are more or less holistic, and we can live in such a universe without God. So he's not necessary, but on the other hand, he's not out of the equation automatically. We cannot make the jump, the logical jump, and say, since God is not absolutely necessary, therefore he cannot exist. I think that would be a faulty logical jump, or illogical jump rather. Even if it is true that consciousness is basically a property of matter, or some higher complexity of matter, right? Even if that's true, which may be so, it doesn't disprove, it doesn't say that, as we spoke together again with Professor Hyde, that we can conceive of God as one who gave the seed information to the system at its beginning with the potentialities. Yeah, he created the potentialities, and he gave a basic direction to the world, but also gave the world a certain measure of freedom to develop, to evolve. He created a world where matter could evolve into consciousness without his direct influence. We cannot rule this possibility out. Again, we cannot prove it conclusively that it happened this way. But I think we cannot scientifically or philosophically rule it out. Giáo sư nói rằng là chúng ta cũng không biết là
gọi là quá gắn chặt cái vấn đề là ý thức với cái sự tồn tại của Chúa. Tức là cái quan niệm cho rằng là cái sự sinh ra ý thức nó là cái kết quả của Chúa, hay là nó là bằng chứng cho sự tồn tại của Chúa. Cái đấy thì đúng là các cái tôn giáo trong quá khứ thì có thể là họ nói như thế thật, có những cái luận điểm như thế thật. Đấy, nhưng mà cái quan niệm của ông đưa ra là không nhất thiết phải gắn như thế, đúng không? Ngay cả việc là nếu mà chúng ta thừa nhận rằng ý thức nó là một thuộc tính của vật chất đi nữa, đúng không? Thì điều đấy nó cũng không phủ nhận được cái sự tồn tại của Chúa, đúng không? Nó không phủ nhận cái sự tồn tại của Chúa, bởi vì là chúng ta có thể hoàn toàn hiểu theo nghĩa là Chúa giống như là cái khởi điểm đầu tiên, cung cấp những cái nguyên lý đầu tiên để thế giới vật chất nó phát triển, và trong những cái khả năng phát triển của nó thì có khả năng của ý thức. Tức là Chúa nó không trực tiếp, cũng đừng hiểu là ý thức nó là cái gì nó ghê gớm, nó vĩ đại, nó quá đặc biệt mà nó gắn với cái thuộc tính của Chúa. Không nhất thiết là thế, bởi vì chúng ta không thực sự hiểu được Chúa là cái gì. Thế thì hai cái này nó không loại trừ lẫn nhau. Only one thing I want to tell you. Just last week, this one of the research in Nature Communication. Nature is a top scientific journal. And here's the image. Image is the brain of a mouse, right? And here encoding 1 gig of memory. It is it's just one of the evidence that confirm my think about consciousness. So consciousness is the problem is studied for a long time. But if you remember, there's one scientist. His name is Pribram. He's a surgeon, and he supposed that our memory is not previous. People think that bit information is restored in our brain. It's called engram, like a bit in your memory here. But Pribram proposed a mechanism to remember information in our brain. It's not engram, but entirely brain. Because at that time, long time ago, about 50 years ago, he told that because he did a lot of experiments to confirm that the mouse, even people take off half of his brain, the mouse is still could find a way to go home, even in fact maybe 3/4 of his brain. And this finding is confirmed that information that the memory in our brain is not restored in a particular position, but entire brain. Why? Because he proposed that our consciousness appear like immersion properties come from he applied a holographic principle. I don't know if you know that holographic principle or not. Holographic is you will take it is a principle is when you can construct 3D images from the 2D images. So they use two laser beam and to interfere the two laser beam and restore is recorded in the 2D dimension. And with the auto notes, you can see the holographic image in that auto notes. And from that one, so from 2D, they can construct 3D objects by showing laser light into the holographic images, and they can construct 3D regeneration. And he applied that, and more day by day I look on the website, and this one is last week. And here's his one memory, big memory of his mouse. It's the brain of the mouse. And each information is restored in entire brain. So it means that it's confirmed. What I think is that consciousness is come from the holographic principle. Our world, the real world is 2D without time. But our brain is like a machine. It reconstruct 2D information
in 3D information that includes time. So that's why time is different from space. Space you can go back and forth, but time cannot go back and forth. Because time is emergent properties come from out. It's just the brain illusion. So it's one example to say that. Because what I want to say is that you said that consciousness maybe is not come from the properties of matter, but this can come from somewhere else. But even if it come from the property of matter, it still deny the role of God, as you said. So it's what because by the way, I just tell you one example, just new one to confirm that. Nói bằng tóc một tí nhé, và có một cái bài tuần trước ở trên Nature, nó chụp ảnh một cái thông tin nhớ của con chuột. Trước đây thì mình cứ nghĩ cái bộ nhớ máy tính này nó chỉ là cái mình nhớ một thông tin mình ghi vào một vị trí nào đấy ở trong cái máy tính. Còn bộ não thì mình cứ nghĩ là nó cũng như thế. Nếu mình nhớ một cái thông tin gì đấy thì mình nhớ ở đâu đó ở một vị trí nào trên bộ não. Những bản trước từ năm 70 của thế kỷ trước thì nó có một ông tên là bác sĩ Pripram, thì ông cho rằng là khi ông làm rất nhiều thí nghiệm với chuột, cắt một não chuột, cắt 1/4, cắt 3/4 của não chuột vẫn sống mà nó vẫn nhớ. Đấy. Thế thì ông cho rằng là một cái bộ nhớ của con người ấy, nó ghi trong toàn bộ cái bộ não chứ nó không ghi ở một vị trí cụ thể. Thì đây là một ví dụ mà vừa đọc tuần trước. Nếu mà ai đã tra trên Nature cái này biết rồi, là tạp chí hàng đầu thế giới của tôi giờ nó ra kinh lắm, nó dài như này, bài nó dài một chục trang, rất nhiều thông tin. Thế để nói rằng là đây là một cái bài khoa học nghiêm túc và cho rằng đây là một cái bằng chứng khẳng định rằng là cái bộ nhớ, mặc dù một cái thông tin nhớ thôi, nó lại không ghi ở một vị trí cụ thể, mà tại sao bộ nhớ bộ não lại phải tốn cái khoảng không đấy, đúng không? Bình thường là một cái thông tin thì chỉ ghi một chỗ, chứ bây giờ ông này tung hết tất cả mọi nơi. Tại sao nó phải giải ra như thế? Đó là bởi vì nó áp dụng là nó cho rằng là ý thức là xuất hiện từ là một cái tính đột sinh, xuất hiện từ một thực ra chúng ta đang sống trong một không gian hai chiều đấy không có thời gian. Thế khi mà bộ não chúng ta hấp thụ cái không gian hai chiều đấy thì nó như cái ảnh holographic ấy. Tức là cái bộ não này nó như cái máy chiếu laser chiếu vào cái không gian hai chiều đấy để dựng lên một hình ảnh 3 chiều. Mà cái 3 chiều này chỉ là do bộ não chúng ta giải thích rồi. Thì trong bộ não giải thích đấy thì nó có cái thời gian xuất hiện. Và cái thời gian xuất hiện đấy thì nó mới gây ra sự bất đối xứng giữa cái thời gian và không gian. Thì chúng ta biết là không gian chúng ta có thể đi tới đi lui được, nhưng thời gian là không đi tới đi lui được. Thì đấy là một cái ví dụ để. So holographic principle is not applied for memory. It's come from physics. Because you know that the holographic principle, when people study black holes, long time ago, when Stephen Hawking and Jacob Bekenstein is another one guy, is the same time as Stephen Hawking. When he studied black hole, they found, and now we call the Bekenstein-Hawking theory. He found that information comes from outside. When fall into the black holes, Stephen Hawking at the beginning he thought that the information is forever lost, and no way you can take back the information back. But Bekenstein is the first person, not first person, but it's a debate between two of them. But now the people we can recognize that two of them independently discovered that when information fall into the black holes, people think that the volume of black hole will increase. But very surprisingly, not volume, but the surface of the even horizon of the black hole increase. So it's very funny because it's counterintuitive. When you have 2 liters of water and you put together, you have 2 liters. 1 liter plus 1 liter, 2 liters. Why the surface? It can't be related to surface. Right? But they discovered that long time ago, 50 years ago. But of course now Stephen Hawking is dead, so he cannot get the Nobel Prize anymore. But what he left for us is that holographic principle. So the information in 3D, we live in 3D world,
when it falls into the black holes, because the surface is limited by the velocity of light, speed of light. So it's, okay, there's some information, but it's a limit. And when the 3D fall into the black hole, the information is encoded in the surface, 2D. And it's in the 1970s, and in 1997, we have a famous name, physics called Em không phải đi học đâu. He's an architectural origin, but now he's in the USA. And he is make a very famous work. It's called Discourse, it's a CFD, CFD conformal field theory, and DSC anti-Discourse theory. Okay, this is not complicated, but it doesn't matter. He proved that there's a correspondence between 3D and the 2D surface. In 2D surface, there's no gravity, but in 3D surface, there's a gravity. So that's why all the theorists in theoretical physics, they fall, they rush into the study of that, the correspondence to duality. Anti-Discourse, that theory, duality, called duality. So, and then from that one, they apply to brain. So, what I want to say is that the two fields at the beginning they seem not connected to each other, but after some time, people try to connect black holes and the consciousness. How they can come? But gradually, I gradually believe that's a connection between two of them. Cái này kể một tí thôi là cái nguyên lý tòa ảnh này thực ra nó bắt nguồn từ cái nghiên cứu lỗ đen từ cái thời ông Jacob Einstein và David Stephen Hawking, và chắc Stephen Hawking mọi người biết rồi. Thì ông phát hiện ra một cái điểm như này là khi mà một cái vật mà khi bên ngoài vũ trụ mà nó rơi lỗ đen ấy, thì đáng nhẽ là thể tích nó phải tạo, đúng không? Tức là để một lít nước đổ một lít nước phải thành 2 lít. Nhưng ông lại không phát hiện ra cái việc đấy, mà ông lại phát hiện ra một việc là cái thể tích của hố đen nó không thay đổi, nó không phải không tăng mà là nó tăng nhưng lại tỷ lệ với diện tích của trên nền sự kiện. Nó không tăng tỷ lệ với thể tích của cái không gian mà trên nền sự kiện. Nó lại hết đấy. Đấy. Thế thì đấy là cái ông phát hiện một tính toán lý thuyết. Trong đến năm 1907 thì có một ông khác người Montasena thì ông cũng đã chứng minh rằng là có sự tương ứng về mặt toán học giữa một cái không gian 3 chiều có hấp dẫn và một không gian 2 chiều không có hấp dẫn. Đấy. Và hai cái đấy thì lúc đầu nó chỉ giới hạn ở trong một lý thôi, không có hai nghĩ rằng nó lại xảy ra trong bộ não. Thế thì bây giờ thì là cái mà xảy ra về ấy thì ở đâu đó một vài sách ở đâu đó cũng nói, nhưng mà tóm lại tôi sẽ hình dung được rằng là cái bộ não mình nó cũng giống như là cái chân trời sự kiện, nó là một cái bộ giải thích, một giải nghĩa từ một cái không gian 2 chiều không có thời gian, nhưng mà nhảy đến một cái không gian 3 chiều mà có thời gian. Và do là cái thời gian nó xuất hiện trong cái bộ não chúng ta qua chiều như vậy thì nó mới là nó có cái tính chủ quan, và một trong những tính chủ quan đó nó gắn với cả cái quá trình tiến hóa của con người, dẫn đến cái chuyện là tiến hóa là những cái entropy là thời gian luôn luôn là entropy luôn luôn tăng, do đó là thời gian luôn luôn đi tương lai chứ không bao giờ quay trở lại. So it is my theory. It's try to connect two things, and the point is that why people only remember the past, we cannot remember the future. So entropy principle that you said is a part. In evolution, it related to human being and also other animals, because in the course of the evolution, we evolve because in accordance with the entropy. So it's not an irreversible process. It's irreversible. We only go to the future. We cannot remember the future. We only remember the past. Because of that, so our mind is a system to reconstruct 3D and also time. So it connects two things: the entropy and the time. That's why for us, time
is matter. Okay. But isn't evolution and entropy, are they not contradicting each other? Because entropy is not... For the living things, entropy reduces in a small system. Right? So that's why... Evolution creates more complex structures. Yes, whereas more entropy complex, does the opposite. reduce entropy. But what you observe, the outside, is internal. If you consider the living things, is one object, one ego, I don't know, as Atman or soul. So it's considered the outside world. Apart from that, is separated inside and outside. The outside always is, but they don't know about inside. Right. So maybe the development of the inside goes at the expense of the outside. Yes. And today to tomorrow, I can tell you what is inside, what is ego. Is it our mind, or is it our cells that make up your body, or is it our gene, or it is not genome, but our gene or not. So for now, in your presentation, you mentioned one guy is Richard Bonty. I don't know if you read the selfish gene or not. Yes. His theory is that the things that own your soul, your body, your free will is the gene in your genome. There are only 1.5 to 2% of the genes, your DNA, just expressed to your characters. And 98% is almost nothing. Okay, so it's a little bit details. Sao mình muốn nói với Hùng là không biết mọi người chắc nghe qua vài lần rồi, chắc cũng hiểu cái chuyện này. Thì tôi xin phép có hai câu hỏi này, một câu hỏi dành cho giáo sư, một câu hỏi vừa dành cho giáo sư, vừa dành cho thầy Hải. Thì liên quan đến vấn đề nào thì nói, sẽ hỏi câu hỏi về vật lý học trước. Tức là trong cái bài của giáo sư thì ông ấy nói đến cái chuyện là vật chất và năng lượng, sau đó ông liên hệ với cái chuyện là vật chất và ý thức. Thì cái vấn đề trong vật lý học là cái năng lượng nó có tương ứng với ý thức không? Đúng không? Tức là ông ấy cho rằng bởi vì là vật lý học hiện đại thì là cho rằng là vật chất và năng lượng nó đắp đổi cho nhau, chuyển hóa được cho nhau, cho nên là ông ấy đưa đến cái luận điểm cho rằng là vật chất và ý thức, hai cái này nó không thể chia tách được theo kiểu thể khác. Hai cái này nó phải kết hợp với nhau là một. Đấy, thì cái câu hỏi đặt ra cho giáo sư Văn Phu là từ đâu mà ông suy luận được ra như thế? Đúng không? Tức là ông nhảy được ra từ loại suy từ cái này sang cái kia như thế, cơ sở nào? Bởi vì theo như em hiểu trong vật lý học thì có rất nhiều quan điểm khác nhau về năng lượng. Có cái trong năng lượng nó là vật chất chứ nó không phải ý thức, đúng không? Thì dựa vào cái quan điểm nào ông có thể đánh đồng cái năng lượng này để ông nói cái chuyện là vật chất ý thức nó phải, đúng không? Hòa hợp, nó phải kết hợp với nhau được, đúng không? Thì cái quan điểm đấy ông ra thì về thầy Hải có thể giải thích thêm xem là cái năng lượng này thì nó là được hiểu như thế nào, vật lý học sẽ hiểu như thế nào, liệu có thể hiểu theo kiểu ý thức được hay không? Cái này nói ra mọi người giật mình. Năng lượng thực ra là concept. Energy is concept. Bởi vì có nhiều quan điểm về năng lượng, nó có những cái quan điểm năng lượng. But what is control all the process evolution is entropy. Thì đấy là cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai là về cái lập trường của giáo sư khi ông ấy nói là trước khi mà chúng ta bước vào một tranh luận, chúng ta phải xác định được rõ cái lập trường thế nào là khoa học đích thực, thế nào là tôn giáo đích thực. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là cái điều này nó sẽ động chạm đến rất nhiều các cái trường phái tư tưởng của tôn giáo mà chúng ta gọi là nguyên khoa học hay phiến khoa học. Tức là những cái trường phái tôn giáo nó sẽ kết hợp cả, đúng không? Tôn giáo khoa học với nhau là một. Thế thì vị trí của nó ở đâu trong cái cuộc tranh luận mà ông ấy muốn đưa ra, hay là ông ấy chỉ muốn là thuần khoa học và thuần thần học tranh luận với nhau? Còn cái thằng nó nằm ở giữa mà những thằng ấy bây giờ rất nhiều, thì bây giờ ông ấy đặt vào đâu trong cái cuộc tranh luận đó? Thế nào là tôn giáo đích thực là bây giờ mà bảo những cái kiểu như là Christian Science mà bảo nó không phải tôn giáo đích thực là nó đánh cho đấy, không phải đùa đâu. Okay, I have two questions for you. I have two questions for you. The first question is about matter and energies. When you say that because modern science they're talking about the inter-exchangeable between matter and energy, so it means that
we can come to the conclusion that matter and spirituality are intertwined, right? We have that discussions. So my question is, on what basis that you can jump from the relationship between matter and energy into relationship between matter and spirituality? Because energies and spirituality, I mean, you have some assumption that they are similar, right? They have the same characteristic. That's why if matter and energy, they are intertwined, and matter and spirituality, they also intertwined. But energy in physics, there's a lot of different explanation of energy, and some explanations are not anything materialistic, and not anything spiritualistic at all. So what are the positions on this? And the second question is about your thesis when you say that before we enter a dialogue, we have to identify ourselves clearly. What is the authentic science and what is the authentic theology? Then my question is, what is the positions, or what is the space that you lack for these, what we call pseudoscience, pseudo-religions, movements? And they are a lot today. So are they not authentic? Can they participate in this kind of dialogue? Okay, that is the two questions. So let me start with the second question. To be able to have a genuine dialogue that has some chances of actually accomplishing a better mutual understanding of the partners in the dialogue, you need to know who you're speaking with. And sometimes to be an authentic partner in the dialogue is itself an emerging property. Sometimes it is the dialogue that actually helps you become an authentic partner, right? Because the dialogue partner puts a critical mirror in front of you, and you have to maybe rethink, reflect on your positions, and you have to recognize your limitations. And when you do, then I think you become an authentic partner. Okay, so to clarify this. Secondly, of course, there are many, you call them inauthentic pseudosciences, pseudo-religions. They're not excluded from the dialogue forever, conclusively. But how do you entice them? How does one become ready to actually have a meaningful conversation where they are willing to listen, where they're willing to take a very self-critical view, and they're willing to listen to the other as if the other had something to share, something valuable to share that will enrich my position. If you don't have this attitude, then you have nothing to do at the table. Yeah, dialogue table. So, again, this is my proposal. I propose that we can entice these groups to come by showing that it can be done and proving how it enriches all partners in the dialogue. And then maybe some of them will be less afraid to enter into an adventure like that and will want to participate. Maybe not, right? But that's my hope, at least. So I don't say it as an exclusivist. I don't say it with this arrogance. I say it rather with a sense of modesty and with a progress in my mind that I see that can be attractive to other groups that are hesitant to come to the table now, perhaps. And with respect to your first question, you're absolutely right to point out that jump was perhaps, definitely not explained enough, and on some level it's not appropriate to make that jump, because both energy and matter in the physical realm are belong to the physical realm, and you cannot simply say that this energy equals some transcendent force or mind or something spiritual, right? So not in this sense. On the other hand, when we speak about the spiritual side of things, even within this world, within this realm, we can metaphorically what we can mean
we mean purpose, we mean meaning. For example, when what's his name? The man who survived Holocaust, Victor Emmanuel Franco, when he speaks about the search for meaning, yeah, he can refer to meaning as a spiritual side of a person or of life, but it doesn't necessarily mean a transcendent force. It can simply mean this other hierarchy that helps to give sense to the experience that you have in this physical reality. So in that sense, that's the kind of jump I was making there. I wasn't referring to a transcendent mind when I said spirit or spiritual in that case. But I grant you this, I think it was not well said, it was not well explained. So I'm glad you caught it, and there needs to be more work done on that thesis concretely. Thì hai cái câu trả lời của giáo sư là thứ nhất về cái vấn đề ngụy khoa học hay là giả khoa học. Thì giáo sư nói là giáo sư không có ý là muốn loại các cái trào lưu đó ra khỏi cái cuộc đối thoại này. Cái vấn đề như ông nói ngay từ đầu, tức là cái quan trọng nhất vẫn là cái tâm thế cởi mở và thành thật, đúng không? Trong cuộc tranh luận, chỉ cần chúng ta có cái tâm thế chúng ta mang một cuộc tranh luận thì cái một trong những chức năng cơ bản nhất, quan trọng nhất của tranh luận đấy là nó giúp chúng ta nhận thức ra cái đích thực của chúng ta, đúng không? Chứ không phải là chưa phải là cái chuyện là chúng ta đồng ý với nhau ở vấn đề nào, đúng không? Đi đến những kết luận nào, mà trước hết là nó giúp chúng ta nhận thức được rõ chúng ta là ai. Thế nên là nếu mà chúng ta mang cái tâm thế đấy vào trong cuộc tranh luận thì tất cả những cái trường phái triết học này nọ hay là các cái tôn giáo này nọ thì đều welcome, đều có thể mời đến để tranh luận. Và có thể là chính trong cái cuộc tranh luận đấy thì chúng ta sẽ nhận ra được là những cái mà chúng ta nghĩ rằng có thể là họ giả khoa học, nhưng có khi đấy là cái vùng đất gặp gỡ giữa khoa học và tôn giáo hay sao, đúng không? Kiểu chúng ta nghĩ là chúng ta có cái tâm thế đấy là được, thì ông không loại trừ cái chuyện đó. Cái thứ hai là về cái vấn đề vật chất và năng lượng, thì ông ấy thừa nhận là cái luận điểm ông ấy đưa ra nó chưa được rành rọt, tức là cái luận chứng nó chưa được rõ ràng đấy, và cần phải phát triển thêm. Tuy nhiên thì ông ấy có nói rằng là ở đây thì cái spirituality, cái tinh thần này thì chúng ta nên hiểu theo một cái nghĩa nó rộng hơn, tức là nó không phải là cái gì đấy siêu việt, đúng không? Chúng ta hiểu theo cái nghĩa là có một cái gì đấy nó cung cấp cho chúng ta ý nghĩa của cuộc sống, đúng không? Giống như là trong cái tác phẩm của Viktor Frankl, những nhà tâm lý học, ông ấy viết khi mà ông ấy phát ra khỏi cái trại tập trung, đúng không? Ông ấy viết cái tác phẩm là cái Search for Meaning ấy, đúng không? Thì chúng ta hiểu spirituality theo nghĩa đấy thôi. Đấy, thì cái vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và năng lượng thì ở một cái khía cạnh đấy thì theo như ông ấy nói là nó cung cấp cho chúng ta một cái meaning như thế, thì ông ấy liên hệ như thế. Tuy nhiên thì cái cách lập luận có thể nó chưa rõ ràng. Và cái này Hải có bổ sung về cái vấn đề này hỏi năng lượng đấy không? Lát có bổ sung đấy ạ. Tiếp năng lượng. Thêm một từ nhỏ là sắp cần phải bổ sung năng lượng. Muốn gì nói điểm là Ý thức nó bảo hiểm. tôi có một cái tiếp cận mới về chuyện nhận thức. Rồi sau một thời gian mình tìm hiểu về chuyện nhận thức, nghiên cứu về nhận thức thì nó rất là khó. Do đó mình sẽ tìm một cách nhận thức, tìm hiểu một cách nhận thức là thông qua một cái vấn đề cụ thể và so sánh nhận thức của mình với cả một cái gọi là cái công cụ toán học. Đấy, để mình xem là cái toán học nó mô tả thế thì cái ý thức mình có mô tả thế không? Có mô hình tất nhiên trừ khi mình trừ đi cái định lý bất hoàn của mô đồ, đúng không? Thì theo mình chưa bàn cái đấy, mình cứ coi bây giờ là tạm thời bây giờ tất cả mọi thứ thì lúc đấy và cái đối tượng mà hôm tới với trình bày đó là cái thời gian là một cái đối tượng để mình dùng cái toán học để mình mô tả nó như thế nào, vật lý mô tả nó như thế nào và nhận thức của mình về nó như thế nào, để mình xem là cái nhận thức của mình nó sẽ đi đến đâu trong cái chuyện này. So the last thing I want to say today is that because consciousness is very difficult to study, so I will another approach to study consciousness. I will choose one object and I compare that all the behavior or characteristic of that object with consciousness, and compare with the properties that mathematics and physics bring.
So the subject that I will choose is time, because time is okay. Later on, we will say time is very special. So what I choose is time, and then I will study what is mathematics, physics, describe times, and then what's our consciousness, understanding of time. And of course, you can say that is the Godel incompleteness theorem. I don't know the Godel. Godel is a mathematician. He proved that the mathematics description is not enough to describe the whole world. But for now, we accept that is for now all the physics and physical things can describe by mathematics. So it is the thing is that I'm studying now. And from that, I can say that, because for now, I imagine how the brain displays the world. It's just like a Fourier transform. I don't know if you don't understand Fourier transform. Fourier is a mathematician in France a long time ago, where I graduated my PhD in Joseph University in France. So our brain is just like a Fourier transform machine. It's convert the frequency world into the time world. Into the time world. It's like that. And the main paper is the paper that I told you is just confirmed one of my children. Very good. So now, we are all very appreciate the presentation you made today. It's wonderful. And thank you very much. And thank you for your own comment, Professor Hai, to Professor Tuấn, Da Chuan, and from everybody. And we move to the second session of this course today in the first floor. Once again, thank you very much. Okay.